Declaro abierta la tercera sesión plenaria del 32º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. La Asamblea reanudará su examen del tema 7 del programa titulado Debate General. Antes de comenzar con la lista de oradores, quisiera recordar a los miembros algunas cuestiones importantes de organización relativas a la celebración del debate general. Como saben, la Asamblea General, en su decisión 75/562, decidió que los Estados miembros, los Estados y las organizaciones regionales de integración económica que fueran partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y los observadores ante la Asamblea General, de conformidad con el párrafo 2C de su resolución 74/276, podrían presentar una declaración grabada de su jefe o jefa de Estado o de Gobierno, jefe o jefa de delegación u otro dignatario o dignataria, para que ésta se reprodujera en el Salón de la Asamblea General durante el periodo extraordinario de sesiones, tras una introducción a cargo de su representante físicamente presente en el Salón de la Asamblea. A este respecto, quisiera detenerme en algunas cuestiones de organización que son importantes y se refieren al procedimiento para la celebración de la reunión plenaria. Los representantes presentarán las declaraciones grabadas desde el asiento correspondiente a su país. Debido a las limitaciones de tiempo, se recomienda que las observaciones introductorias sean breves. Los representantes que estén físicamente presentes en el Salón de la Asamblea podrán hacer su declaración desde su asiento correspondiente a su país o desde la tribuna. Como se establece en la resolución 74/276, el límite de tiempo para las intervenciones realizadas en el debate general será de 5 minutos las declaraciones que hagan las delegaciones a título individual y de 7 minutos para las formuladas en nombre de un grupo de estados. En el caso de las declaraciones grabadas, los comentarios introductorios y la duración del video se contabilizarán en el tiempo asignado. De conformidad con la decisión 75/562, además de las actas literales del periodo extraordinario de sesiones, la Presidencia de la Asamblea General distribuirá, como documento de la Asamblea, una recopilación de las declaraciones que se hayan pronunciado por medio de grabaciones durante el periodo extraordinario de sesiones y presentado a la Presidencia a más tardar el día en que se vayan a reproducir en el Salón de la Asamblea. Y estas grabaciones se adjuntarán a las actas literales del periodo extraordinario de sesiones. Las declaraciones deberán enviarse a statements@un.org. Doy ahora la palabra al distinguido representante de Noruega para que presente una declaración de la ministra. Mr. President, I have the honor to introduce the pre-recorded statement by Her Excellency, Ms. Ine Eriksen Søreide, the Minister of Foreign Affairs of Norway. Thank you. Ladies and gentlemen, first let me congratulate you on the political declaration to be adopted at this special session of the UN General Assembly against corruption. Especially I commend Peru, the United Arab Emirates and the Secretariat for all the efforts in facilitating the negotiations. Norway was a co-sponsor of the resolution initiated by Colombia in 2018 that paved the way for this special session. 16 years after the entry into force of the UN Convention Against Corruption, we are taking stock of its implementation. The political declaration reaffirms our common commitment to effectively address challenges and implement measures to prevent and combat corruption and to strengthen international cooperation. We do so in a spirit of global partnership and solidarity. No country is free of corruption. I could go on at length about the grave consequences of corruption, in particular transnational large-scale corruption in the top tiers of the public and private sectors. But I prefer to focus on the positive potential of anti-corruption efforts.
Effective anti-corruption within the framework of integrity governance reduces poverty and inequality. It provides an attractive environment for investments. It bolsters trust and strengthens democracy. It also helps to stabilize societies. National action and multilateral cooperation to fight corruption and illicit financial flows can promote substantial resource mobilization for sustainable development. And to me, this is a far better way to find solutions that can successfully combat the scourge of corruption. Anti-corruption is vital as a component to achieve the Sustainable Development Goals. I'm pleased to see that the declaration contains commitments on salient issues such as establishing a culture of accountability, transparency, legality, integrity, and fairness in the public and private sectors, and promoting the freedom to seek, receive, disseminate, and publish information concerning corruption. The declaration also contains important provisions on beneficial ownership transparency. I'm also very pleased to see provisions on regulatory and supervisory regimes for bank and non-bank financial institutions. The declaration underscores the importance of ending impunity and applying sanctions. I support the call to strengthen international collaboration among law enforcement, prosecution, and judicial authorities. Allowing impunity to spread undermines our institutions and societies. Strong watchdog institutions and international collaboration are our most potent weapons against corruption. Commitments have been made to explore new approaches for the recovery and return of illicitly acquired assets, and to make full use of the mechanism for the review of the implementation of UNCAC. Civil society, including academia and media, have a crucial role to play in anti-corruption efforts. This was the subject of some debate during the consultations on the declaration. However, as the preamble of the Convention clearly states, all states should work with the support and involvement of civil society if their efforts in this area are to be effective. Important progress have been made, but problems remain as regards both the implementation of the Convention and the broader international anti-corruption framework. Norms, standards, and practical tools to complement the UNCAC are still needed in several areas. I hope the conference of the state parties to the UNCAC, which meets in December, will accept the invitation to address these issues and will present forward-looking recommendations. The political declaration from this special session will be an important reference document for international anti-corruption efforts. In conclusion, Norway is ready to engage constructively in the joint multilateral effort to advance the anti-corruption agenda. We will continue to work for a stronger international framework, including comprehensive approaches that reflect the links between corruption and the wide range of other issues. Thank you. Deseo agradecer a la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega por su intervención. Doy ahora la palabra a la distinguida representante de Ghana para que presente una declaración del ministro. Mr. President, on the occasion of the United Nations General Assembly Special Session on the challenges and measures to prevent and combat corruption and strengthen international cooperation, I have the honor to introduce a pre-recorded statement of Honorable Godfred Yeboah Dame, the Attorney General and Minister for Justice of the Republic of Ghana. Thank you, Mr. President. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is a pleasure for me to make a statement on behalf of my country, the Republic of Ghana, at the opening of the special session of the United Nations General Assembly on challenges and measures to combat corruption and strengthen international cooperation. Allow me to join other delegates to thank the President of the General Assembly for convening this very important session. Ghana congratulates the new state parties to the convention and appreciates the progress made by state parties and the Secretariat on the implementation of Conference Resolution 7.5 and 7.6 aimed at promoting the implementation of the convention. We take note of the various initiatives and are taken by state parties to prevent and combat corruption, as well as the technical assistance provided by the Secretariat.
We would like to encourage continuous sharing of information on experiences, good practices, and challenges in anti-corruption. Mr. President, the fight against corruption continues to be a key priority for Ghana, just as it is for all state parties to the convention. A number of legislations have been enacted to strengthen the arm of the nation in her effort to effectively fight corruption. In 2018, the administration of His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo, President of Ghana, led the nation to take a bold leap in its anti-corruption fight by the establishment through the vehicle of an Act of Parliament of the Office of the Special Prosecutor, vested with the mandate to investigate and prosecute alleged corruption or suspected corruption and corruption-related offenses, recover the proceeds of corruption and corruption-related offenses, and take steps to prevent corruption. The Office of the Special Prosecutor represented the single most significant machinery set up by the Republic to combat corruption. The hitherto monopoly of prosecutorial authority for corruption and corruption-related offenses exercised by the Attorney General of Ghana, who constitutionally is also a Minister of State, was broken by this law, as the office could investigate and prosecute for such offenses without the direction or control of the Attorney General. Mr. President, Ghana is aware that if not nipped in the bud, all her fine aspirations of making the nation a haven for business and commercial dispute resolution will be rendered futile by the ills of corruption. The true extent of damage caused by corruption lies not in the number of bribes paid or wrong contracts awarded and or terminated, but in the misallocation of resources, the distortions created by discretionary incentives, and the violation of human rights. Corruption has a deleterious effect on fundamental human rights and aggravates the poverty of the people. Corruption thrives in an atmosphere conducive to its concealment and the absence of systems to ensure that consequences to the perpetration of corruption are applied in a fair and efficient manner. It is for this reason that the passage of the Right to Information Act, the Witness Protection Act, and the Office of the Special Prosecutor Act are particularly important. Fraud, cybercrime, and money laundering are some examples of how crime has become transnational and indicative of the complexities of modern-day corrupt activities. Currently, Ghana is collaborating with the Secretariat of the United Nations Office of Drugs and Crime to further enhance the implementation of the Convention. Preparations are far advanced in conducting corruption risk assessment in fisheries and health sectors in the country. Similarly, with the support of the Secretariat, a national corruption survey will be conducted by the end of the year. We continue to implement the National Anti-Corruption Action Plan, NACAP, adopted unanimously in 2014 by the Parliament of Ghana, stepping up measures to promote public sector integrity, prevent corruption, and ensure effective prosecution of corrupt conduct, as well as implementing our international obligations under the Convention, which Ghana takes seriously. The President, Ghana participated in the review of Uganda, Central African Republic, Indonesia, and Algeria, and would like to place on record the unparalleled hospitality and friendship extended to our expert reviewers during the country visit to those countries. We anxiously await the conclusion of the review of Ghana in the second cycle review, and assure you that the recommendations of that review will be implemented. Mr. President, delegates, ladies and gentlemen, it's our expectation that this special session of the United Nations General Assembly, a welcome initiative, no doubt, would further provide impetus to the fight against corruption. Thank you. God bless the United Nations. God bless us all. Deseo agradecer al Fiscal General y Ministro de Justicia de Ghana por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de la República Bolivariana de Venezuela para que presente una declaración del ministro. Muchas gracias, señor vicepresidente. Tengo el honor de presentar el discurso pregrabado del ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo señor Jorge Arriaza Montserrat, en ocasión del primer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre los desafíos y las medidas para prevenir la corrupción y luchar contra ella y reforzar la cooperación internacional. Señor Presidente, Excelencias, la República Bolivariana de Venezuela participa en este primer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General contra la Corrupción
ratificando su firme compromiso para prevenir, combatir y castigar el flagelo de la corrupción en todas sus dimensiones, como uno de los principales enemigos en la lucha contra la pobreza y el desarrollo y en la consolidación de sociedades equitativas. Venezuela es país signatario de la Convención desde su adopción inicial en la Conferencia de Mérida, México, en diciembre de 2003, fecha que marcó un hito histórico y sentó las bases jurídicas en la cooperación multilateral en esta materia y que cada día se convierte en un llamado urgente de los pueblos que muchas veces han visto frustradas sus aspiraciones y derechos por culpa de deshonestas minorías enceguecidas de poder y de sistemas económicos que promueven la desigualdad. Nuestra Constitución Nacional de 1999 establece como valor de acción política la democracia participativa y protagónica, que otorga al pueblo, a través de diversos mecanismos políticos e institucionales, las facultades de control de la gestión pública. La Carta Magna también creó un nuevo poder público, el poder ciudadano, como el principal garante de la justa y eficaz rectoría de las políticas estatales, compuesto por la Fiscalía General, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, junto al Consejo Moral Republicano. Representan así el sustento y garantía institucional para prevenir y combatir las prácticas corruptas junto a los múltiples espacios del poder popular. Nos anima la convicción de que los recursos que manejan los estados y las relaciones económicas y políticas deben responder como condición sine qua non al bienestar público, particularmente el de los más vulnerables. Esto implica que ostentar un cargo público o privado conlleva también a una gran responsabilidad social que debe ser honrada en todo momento. Señor presidente, ninguna sociedad se encuentra exenta del flagelo de la corrupción, tanto en su plano público y estatal como en la usualmente olvidada dimensión privada, que está estructuralmente amparada por un modelo económico que premia la explotación y la usura, que promueve la concentración de la riqueza en pocas manos y genera una sociedad inequitativa y desigual. No hay corrupto público sin corruptor privado. Estos esquemas de explotación implantados y naturalizados son la causa principal de las prácticas de corrupción más extendidas y lamentablemente invisibilizadas, y constituyen una grave afrenta a los pilares de las Naciones Unidas, en especial a los derechos humanos. El pueblo venezolano hoy debe asumir las consecuencias de la aplicación criminal de un bloqueo económico y medidas coercitivas unilaterales que, como un acto de corrupción incuestionable, ha congelado activos por más de 30.000 millones de dólares pertenecientes a la República y que deberían estar destinados a garantizar la alimentación y la salud del pueblo, particularmente en medio de la peor pandemia en 100 años. Fíjense, excelencias, nos estamos refiriendo a una modalidad de corrupción inducida desde centros de poder con intenciones geopolíticas. La agresión a Venezuela nos ha despojado de empresas, de fondos, de capacidad de financiamiento. Buena parte de esas riquezas notoriamente mal habidas ha caído en cuentas de políticos corruptos, de escritorios jurídicos y hasta en manos oscuras en el gobierno de los Estados Unidos. Este saqueo ha desatado las ambiciones de sectores comerciales y financieros que se valen de cualquier estrategia de forma cínica e inmoral para aprovecharse de las vulnerabilidades de empresas y sectores vinculados a Venezuela con el objetivo de robarle esos recursos al pueblo venezolano. Tal es el caso de la empresa Citgo, cuyo despojo ilegal ha generado una trama de corrupción internacional de miles de millones de dólares, que incluso ha sido recientemente desvelada por medios como el Washington Post y reconocida por las autoridades de ese país. Señor presidente, la infraestructura institucional del Estado venezolano ha actuado con firmeza contra la corrupción en diversos niveles y mantiene una permanente mejora de la aplicación de los mecanismos existentes basados en la ley contra la corrupción y salvaguarda del patrimonio público. No escapamos a este flagelo y lo enfrentamos día a día, hora a hora. Venezuela, como Estado signatario de la Convención del 7 al 10 de junio de este año, iniciará el segundo ciclo del examen de revisión de la aplicación de la Convención contra la Corrupción, abarcando el periodo 2016-2021. Este examen demuestra el compromiso transparente e inclusivo de nuestro país con la Convención. Finalmente, en nombre del presidente Nicolás Maduro, ratificamos el compromiso del gobierno venezolano con la cooperación multilateral y bilateral contra las prácticas corruptas, en favor de una gestión pública transparente y de relaciones equitativas de poder desde lo político y lo económico en las dimensiones pública y privada. Muchas gracias.
Deseo agradecer al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de Camboya para que presente una declaración del ministro. Mr. President, I have the honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Yun Tieng Aum, Senior Minister and President of Anti-Corruption Unit of the Kingdom of Cambodia. I thank you, Mr. President. ឯកឧត្តមប្រធានអង្គប្រជុំឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសនិងក្តីសោមនស្សរីករាយជាអនេកដែលបានទទួលឱកាសថ្លែងសន្និដ្ឋានក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាសម័យប្រជុំពិសេសលើកដំបូងដ៏មានសារៈសំខាន់នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហជាតិស្តីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាបឋមខ្ញុំសូមអះអាងបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅការគ្រប់គ្រងនិងការបដិញ្ញាចិត្តដែលកម្ពុជាមានជាឆ្នាំមកនេះនិងការបន្តគ្រប់គ្រងនិងការបដិញ្ញាចិត្តបន្ថែមទៀតរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាសកលនេះ15ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលយើងបានប្រឹងប្រែងរួមគ្នាចាប់ពីការអនុម័តអនុសញ្ញាអង្គការសហជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយUNGASSនិងការសម័យប្រជុំពិសេសនាពេលនេះនឹងបន្តឲ្យយើងសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់យើងគឺពិភពលោកគ្មានអំពើពុករលួយនិងអំពើពុករលួយតិចជាងមុនការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាប៉ុន្មានអាណត្តិកន្លងមកនេះបានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវតែចាប់ដើមធ្វើពីខាងក្នុងហើយការបោះដៃចូលជួយដល់តំបន់និងពិភពលោកដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺជាកត្តានៃការជោគជ័យសារនយោបាយច្បាស់លាស់និងចំបង្ហាញច្បាស់ពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីការអនុម័តច្បាប់ស្តីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាឆ្នាំ2010និងការបង្កើតស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីជាយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរក្នុងការកែតម្រង់វិស័យសំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុការកែតម្រង់រដ្ឋបាលការកែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺជាការយកចិត្តដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រមប្រសាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានផ្ដោតលើយុទ្ធសាស្ត្រមុខព្រួញ3គឺការអប់រំការបង្ការទប់ស្កាត់និងការអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបល្មើសពុករលួយជារួមយុទ្ធសាស្ត្រមានភាពច្បាស់លាស់តាំងពីដើមទីដែលថាកិច្ចការទាំងអស់នេះអាចសម្រេចបានតាមរយៈការចូលរួមពីសំណាក់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងស្រុកដូចជាវិស័យសាធារណៈវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិក្សាធិការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមហាជនទាំងមូលនិងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសមភាគីក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្ននិងតទៅមុខទៀតយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅជំនឿថារដ្ឋភាគីUNGASSទាំងអស់មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធានាថាគ្មានឋានសួគ៌សម្រាប់ជនពុករលួយនិងទ្រព្យសម្បត្តិខុសច្បាប់របស់ពួកគេទេការមិនលើកលែងចំពោះអំពើពុករលួយគឺចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏គ្មានព្រំដែននេះដូចគ្នាផងដែរអធិបតេយ្យភាពនៃរដ្ឋភាគីនីមួយៗនិងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់បរិបទនៃការអភិវឌ្ឍនិងភាពខុសគ្នានៃសមត្ថភាពគឺត្រូវតែគោរពដើម្បីភាពជាដៃគូអន្តរជាតិដោយស្មើភាពនាខណៈនេះយើងក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរនៅបញ្ហាប្រឈមនានាដែលយើងត្រូវបន្តជំនះឲ្យបានទោះជាការប្រឈមដែលយើងជួបមានដូចគ្នាផងនិងខុសគ្នាផងក៏ស្ថាប័នតែមួយប្រទេសតែមួយមិនអាចដោះស្រាយបានតែឯងនោះទេយើងត្រូវសហការទាំងកម្រិតថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍ពហុភាគីនិយមនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាសកលដោយឈរលើគោលការណ៍ជាឯកច្ឆន្ទនិងអនុលោមតាមក្របខ័ណ្ឌUNGASSដែលបានទទួលស្គាល់ជាសកលរួចមកហើយយើងត្រូវរៀនសូត្រនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាការងារបច្ចុប្បន្នជំនួយផ្នែកយុត្តិធម៌ជនល្មើសដែលបានកិច្ចខ្លួននិងការបញ្ជូនត្រឡប់នៅផលនៃបទល្មើស COVID-19 ធ្វើឲ្យយើងប្រឈមកាន់តែលំបាកជាងមុនថែមទៀតប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គឺនៅដដែលយើងនៅតែឈររួមគ្នា
យើងនឹងបាននៅលទ្ធផលដែលយើងចង់បានកាន់តែច្រើនថែមទៀតចូលយើងប្រែក្លាយវិបត្តិនាពេលនេះនិងព្រឹត្តិការណ៍នាថ្ងៃនេះឲ្យคล้ายទៅជាឱកាសសាមគ្គីពួតដៃគ្នាកាន់តែខ្លាំងដើម្បីគោលបំណងរួមរបស់យើងជឿជាក់ថាអភិក្រមទាំង5ដល់ល្បីល្បាញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺឆ្លុះកញ្ចក់ងូតទឹកដោះក្អែលព្យាបាលនិងវះកាត់គឺជាកត្តាជំរុញការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងជំនះការប្រឈមទាំងឡាយហើយខ្លឹមសារដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគ្រប់ស្ថាប័នដឹងថាម្នាក់ត្រូវតែរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងអំពើអសកម្មផ្សេងទៀតដោយខ្លួនឯងជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាចំពោះសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសនយោបាយស្តីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជូនសម័យប្រជុំនាពេលនេះទទួលបានជោគជ័យដល់ត្រចះចង់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ Deseo agradecer al ministro principal y presidente de la dependencia de lucha contra la corrupción de Camboya por su intervención. Doy ahora la palabra a la distinguida representante de Qatar para que presente una declaración del ministro. شكرا لكم السيد الرئيس. يشرفني أن أقدم بيان سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، بداية نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا الاجتماع الهام، ونخص بالشكر الجمعية العامة للأمم المتحدة على استضافة هذا الاجتماع، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة على الجهد المبذول في تنظيمه رغم الظروف الراهنة لجائحة كوفيد-19. وحققت جهود التعاون الدولي بقيادة الأمم المتحدة تقدما ملموسا في هذه المجالات، وأصبحت اتفاقية الأمم المتحدة تحتل مكانا بارزا في برامج الدول وفي العمل الدولي المشترك. ومن الجليل بالذكر أن الاتفاقية لم تكن لتحظى بهذا الحجم من الالتفاف حولها لولا الإيمان العميق من المجتمع الدولي بأهمية موضوعها، والإدراك المتنامي بأن الفساد ومكافحته لم يعد شأنا محليا فحسب، بل شأنا عالميا أيضا يتطلب تضافر كافة الجهود لمحاصرة الفساد واجتثاث جذوره، بما يمكن الدول من العمل على تحقيق التنمية المستدامة. السيدات والسادة، تولي دولة قطر اهتماما بالغا بمكافحة الفساد، فمنذ التصديق على الاتفاقية عام 2007 بذلت دولة قطر العديد من الجهود لتعزيز تنفيذ الاتفاقية على المستويين الوطني والدولي، وذلك إدراكا من دولة قطر لما يمثله الفساد من خطر يقوض جهود المجتمع الدولي في مجالات الأمن والتنمية المستدامة، وذلك اتساقا من القيم الراسخة للمجتمع القطري والقيم السامية للشريعة الإسلامية التي تعلي من القيم النزاهة والشفافية في كافة مناحي الشأن العام. وتحرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وتسخر إمكاناتها المتعددة في هذا المجال. وهنا اسمحوا لي أن أشير باقتضاب إلى جانب من جهود وإنجازات دولة قطر لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد على المستوى الوطني والدولي والإقليمي. فعلى الصعيد الوطني قامت دولة قطر باتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات لتعزيز الشفافية والنزاهة، وذلك في إطار من التنسيق المثمر بين كافة الجهات الوطنية المعنية والمنظمات الدولية. وعلى سبيل المثال تعزيز الدستور القطري الدائم لدولة قطر لعام 2004 من مبادئ النزاهة وحكم القانون واستقلال القضاء، إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كهيئة مستقلة تهدف إلى تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة، تحديث العديد من التشريعات ذات الصلة منها قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وتشريعات شؤون الموظفين العموميين والمناقصات والمزايدات. وقد تم إصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، كما تعمل الدولة حاليا على وضع مزيد من الأدوات التشريعية المتخصصة
في مجالات الشفافية والنزاهة. إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نوفمبر الماضي بأن دولة قطر ستجري أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر عام 2021، وبهذا يؤكد سموه على أن دولة قطر تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، فإن ذلك يعد تتويجا لمسيرة الإصلاح الشاملة ونهضة البلاد في كافة المجالات. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي فقد أطلقت دولة قطر جائزة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للتميز في مكافحة الفساد، والتي تمنح سنويا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بدءا من عام 2016 بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. وتمنح الجائزة للأفراد والمنظمات التي تساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، وذلك في 4 مجالات، وهي الإنجاز والابتكار وإبداعات الشباب وتفاعلهم والبحث والمواد التعليمية. تنخرط دولة قطر بفاعلية في آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أتمت الاستعراض الأول عام 2015 وجاري إتمام الاستعراض الثاني. استضافت دولة قطر المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد في الدوحة خلال يومي 9 و10 من ديسمبر عام 2019، وقد ترأس رئيس مجلس الشورى بدولة قطر منظمة البرلمانيين ضد الفساد. استضافت دولة قطر مؤتمر الأمم المتحدة 13 عام 2015 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي صدر عنه إعلان الدوحة وما تضمنه من توصيات تقود جهود المجتمع الدولي للتصدي للجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم كالفساد والمخدرات والإرهاب خلال السنوات القادمة. كما انشأت دولة قطر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد كمركز للأبحاث والتدريب وتقديم الدعم الفني لمختلف دول العالم في مجالات حكم القانون ومكافحة الفساد. وحرصا من دولة قطر على تعزيز النزاهة والشفافية، فقد وقعت دولة قطر العديد من الاتفاقيات الثنائية مع هيئات مكافحة الفساد بعدة دول والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وجاري العمل على توقيع عدد من الاتفاقيات مع هيئات نظيرة أخرى بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في مجالات البحوث وبناء القدرات وغيرها من مجالات تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته. ختاما، فإن دولة قطر عازمة على المضي قدما في سعيها لتبادل الخبرات والمشاركة الفعالة عبر المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما أنها لن تدخر وسعا في دعم المجتمع الدولي في جهودها المتواصلة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة حول العالم. وأكرر الشكر لحضراتكم على الاستماع، والشكر موصول للجمعية العامة للأمم المتحدة ولمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة على التعاون المثمر والبناء، وأتمنى لكم جميعا اجتماعا موفقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Deseo agradecer al presidente de la Dirección de Control Administrativo y Transparencia de Qatar por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de Islandia para que presente una declaración del ministro. Mr. President, I have the honor to introduce a pre-recorded statement by His Excellency Mr. Guðlaugur Þór Þórðarson, Minister for Foreign Affairs and International Development Cooperation of Iceland. I thank you, Mr. President. Mr. President, I welcome the opportunity to address this very important special session of the General Assembly against corruption. Throughout the centuries, corruption, the abuse of entrusted power for a private gain, has been one of the most widespread and insidious challenges to economic and social progress. No country is free of corruption. It is both a local and a transnational phenomenon and occurs equally in the public and private sector. It hinders economic development, weakens social cohesion, and undermines democratic values. Overall, corruption undercuts the trust and respect which are the fundamental cornerstones of all societies. Fortunately,
over the past decades, the international community has increasingly recognized the importance of working together to systematically fighting corruption, and as enshrined in the United Nations Convention Against Corruption. Anti-corruption is also a key enabler for the achievement of the 2030 Agenda, with SDG 16 highlighting the central importance of effective, accountable, and inclusive institutions to sustainable development progress. Mr. President, Iceland is fully committed to global effort against corruption and are participating in numerous international mechanisms aimed at advancing this important agenda. We ratified the United Nations Convention Against Corruption a decade ago and are firmly committed to its implementation. We have integrated the Convention into our legal systems, including its definition of corrupt criminal behavior. We are also a member of the Council of Europe's Group of States Against Corruption and have ratified OECD's Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. In line with our international commitments, Icelandic authorities consistently report to the relevant international bodies on national progress in this area and are also subject to regular evaluations. Doing this is a central part of keeping ourselves in check and ensuring that we follow international obligations. It is also a key element in learning from others and adopting best practices. And we have received some good feedback. The OECD Working Group on Bribery has, for example, recognized Iceland's good practices when it comes to enhancing detection capacities. And our recent legislation on whistleblower protection has been welcomed. At the same time, the Icelandic authorities are fully aware of the need to address areas for improvement. We know that our tools to prevent and combat corruption need to be continuously refined and their implementation strengthened. The important role of civil society and media in combating and exposing corruption is also something worth highlighting. It is critical that civil society and media have the voice, space, and freedom to fulfill this task. Mr. President, corruption is always evolving, and opportunities for the corrupt to move across national boundaries and utilize new technologies for illicit gain are proliferating. This makes multilateral cooperation on combating and preventing corruption ever more important. No one country can tackle this menace on its own. We all need to work together, and Iceland is certainly committed to play its part. I thank you. Deseo agradecer al Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para el Desarrollo de Islandia por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de Irlanda para que presente una declaración de la ministra. Thank you, Mr. President. I have the honour to introduce the pre-recorded statement of the Minister of State for Justice, Hildegard Nocten. Thank you. Ladies, gentlemen, and distinguished guests, I'm very pleased to participate in this special session of the General Assembly on challenges and measures to prevent and combat corruption and strengthen international cooperation. I am honoured to reaffirm Ireland's commitment to the fight against corruption. Corruption has a detrimental impact on development and economic growth, while reducing the quality of public resources, especially for women and most marginalised groups. The challenges of the current pandemic and the associated economic shocks prove more than ever the crucial importance of the efficient and effective use of scarce resources. Ireland will continue to engage with all the institutions it works with and international partners in the fight against corruption, and will promote a culture of zero tolerance for all corrupt practices.
As a Minister at the Irish Department of Justice, I am proud to reflect on the significant progress that has been made domestically in the fight against corruption, particularly in recent years. Ireland remains focused on the implementation of its whole-of-government anti-corruption efforts, which has been based on 3 key pillars. 1. Expose corruption. 2. Punish the corrupt and support those who have suffered from corruption. 3. Driving out the culture of corruption wherever it may exist. In April 2021, the Irish government published an 18-month implementation plan which details the actions to be taken across government to progress the recommendations contained in a far-reaching review of structures and strategies to prevent, investigate and penalise economic crime and corruption, which was completed last December. Ireland is also strengthening its procedures to help developing countries to recover the proceeds of corruption and combat bribery. For example, the National Plan on Business and Human Rights aims to promote responsible business practices at home and overseas, including in developing countries by all Irish business enterprises, and contains a range of commitments, including anti-corruption measures. Ireland believes that more can be done and is committed to supporting international cooperation on this agenda. I wish you a very successful special session and look forward to conclusions. Thank you. Deseo agradecer a la ministra de Estado de Justicia de Irlanda por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de El Salvador para que presente una declaración del ministro. Muchas gracias, señor presidente. Tengo el alto honor de presentar la intervención pregrabada de Su Excelencia, señor Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad Pública de la República de El Salvador, con ocasión del 32º Período Extraordinario de la Asamblea General de Naciones Unidas contra la Corrupción. Muchas gracias. Señor Presidente, Excelencias, distinguidos delegados y delegadas, la corrupción es una amenaza para alcanzar el desarrollo sostenible, pues es un flagelo que corroe la democracia, el Estado de Derecho, el crecimiento económico y sostenible de una nación, que se traduce en su conjunto en una sistemática violación a los derechos humanos de las personas. Para el gobierno del presidente Nayib Bukele, es primordial construir una sólida cultura anticorrupción, con políticas que aseguren la aplicación de medidas de lucha y prevención de la corrupción, preservando el patrimonio de los salvadoreños y guiando su accionar a través de principios de transparencia y con objetivos claros para asegurar el bienestar social de toda la población. El Salvador, como Estado parte en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos jurídicos regionales, es fiel promotor de los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley. Además, reconoce la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo a la corrupción. Esta semana, la administración del presidente Nayib Bukele cumple su 2º año de gestión, por lo que es oportuno reiterar el firme compromiso para enfrentar la corrupción a todo nivel, a fin de garantizar los objetivos del desarrollo sostenible, proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como mejorar el clima de inversión, comercio y desarrollo. En ese sentido, es un honor para mí compartir las prácticas que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha implementado para prevenir y combatir este flagelo. En primer lugar, para El Salvador, el delito de la evasión de impuestos ha provocado
que el Estado deje de percibir importantes cantidades de recursos que contribuyan al bienestar social de la población, por lo que es una prioridad de esta administración el combate de este ilícito. Es así como en octubre del año 2019 se lanzó la primera fase del plan antievasión con el objetivo de identificar y recuperar fondos tributarios que se habían evadido. Para el año 2020 se han recuperado 200 millones de dólares. Por otro lado, la pandemia por COVID-19 no ha sido impedimento para continuar con nuestra lucha y prevención de la corrupción. En ese sentido, fue una oportunidad para demostrar que con un buen manejo de los fondos públicos ha sido posible equipar hospitales y dar una atención óptima a la salud. Ahora se cuenta con modernos equipos médicos, más personal profesional y mejores instalaciones. El Salvador inclusive ha sido reconocido como un referente regional y ejemplo para el mundo en el manejo de la pandemia, según lo expresado por representantes de la Organización Mundial de la Salud. Todavía hace falta alcanzar un mejor nivel, pero el gobierno está en el camino correcto para construirlo. Adicionalmente, se ha emprendido un fortalecimiento institucional con el propósito de llevar a cabo un trabajo de reestructuración de las instituciones gubernamentales y de la profesionalización del personal como elementos coadyuvantes a la modernización del Estado. También se está trabajando en la armonización de las funciones que realizan los empleados públicos y sus perfiles, con el objeto de establecer las mejores prácticas, así como sistematizar los procedimientos administrativos operativos. Esto permite realizar procesos administrativos en función de la eficacia y eficiencia de los recursos humanos y financieros del Estado. Asimismo, se emprendió una reestructuración de la Policía Nacional Civil, la cual tuvo por objeto incidir directamente en una mejora y fortalecimiento continuo de los servicios y procedimientos internos policiales, potenciando de forma eficiente y eficaz la planificación, organización, dirección y control de las tareas de seguridad, así como con la visión de fortalecer los lazos de cooperación a través del apoyo mutuo con el resto de las instituciones del Estado y organismos internacionales enfocados en el combate a la corrupción. Señor Presidente, en definitiva, la lucha y prevención contra la corrupción ha sido y continuará siendo prioridad para el gobierno de El Salvador, por lo que hacemos un llamado a nuestras hermanas naciones, así como a los organismos regionales e internacionales, a apoyar los esfuerzos de nuestro país y así seguir fortaleciendo las acciones de la lucha contra este flagelo. En este momento, El Salvador se encuentra como Estado examinado en el segundo ciclo de evaluación del mecanismo de examen de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para lo cual se ha conformado un equipo con representación de expertos procedentes de todas las instituciones relacionadas con dicha materia. Permítame renovar el firme compromiso de nuestro país en participar de los mecanismos multilaterales e instrumentos internacionales en este sentido. Queremos aprovechar al máximo la oportunidad para conocer las experiencias y sugerencias de los otros países, con la convicción de que tales esfuerzos contribuyen al fortalecimiento institucional y la consolidación del Estado de Derecho. Finalmente, como país que reconoce en su Constitución a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, reiteramos nuestra voluntad de seguir emprendiendo los mejores esfuerzos para garantizar el desarrollo sostenible, fortalecimiento de la democracia y bienestar social de su población, en un espacio libre de corrupción. Muchas gracias. Deseo agradecer al Ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de Estonia
para que presente una declaración de la ministra. Thank you, Mr. President. I have the honor to introduce the pre-recorded statement by Her Excellency Ms. Maris Lauri, the Minister of Justice of the Republic of Estonia. Thank you. President of the General Assembly, Secretary General of the United Nations, Excellencies, ladies and gentlemen. Estonia aligns itself with a statement made by Commissioner Ylva Johansson on behalf of the European Union and its member states. I would like to add some remarks in my national capacity. This is an honor for me to address the United Nations General Assembly on its special session on corruption. Corruption and anti-corruption foremost is the state of mentality and political will. Brilliant laws will not curb corruption. Brilliant mentality will. In the real world, we need both mentality and law to reduce corruption. We need transparency, free journalism, and freedom of speech to make corruption difficult for those rulers who are inclined to corruption. Transparency is one of the main alleviators of corruption. A measure of transparency is about how much information can be assessed and how. International organizations with their anti-corruption conventions, including UNGASS, can help to create such transparency. Estonia is keen to harness the potential and benefits of new technologies and a firm believer in the advantages that a digital society can bring, also in prevention of corruption. There are a lot of examples how IT can improve transparency. The UNGASS political declaration rightly says that corruption undermines citizens' trust. It makes the most sense in corruption prevention to start by building social trust. This, in turn, produces political trust. While there is often a tendency to assume that political trust presupposes low levels of corruption, a well-functioning economy and high social trust, it is less thought that there is a reverse relationship, that high political trust in turn reduces corruption. The more institutions, such as politicians, the judiciary and the police, are trusted, the more corruption is condemned. People who have higher trust have high expectations toward the institutions, which is why the violation of moral norms by the representatives of the institutions is also more strongly condemned. The UNGASS declaration prioritizes business integrity and encourages private sector to take collective action. Transparency International has identified the link between politics and money as the biggest risk of corruption ever. We know that there are activities between the businesses and politicians that are obviously not being talked about publicly. I think that is so many entrepreneurs came along with speed and increasing money because it is social norm in, unfortunately, too many countries. This can be altered through common international effort too. Let us all have firmness in establishing transparency, encouraging social trust, and building integral business environments. Thank you for your attention. Deseo agradecer a la Ministra de Justicia de Estonia por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de Filipinas para que presente una declaración del ministro. Thank you. Mr. President, it is my honor to introduce the pre-recorded statement of the Secretary of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines, His Excellency Teodoro L. Locsin, Jr. Thank you. Mr. President, Excellencies, corruption strikes at the life and soul of nations, killing the credibility and therefore viability of states, which are nations' political expression, encouraging the deadly, fast-spreading virus of public cynicism,
that kills love of country. We battle it with the force of law and the power of government. Yet it is law and government that offer the worst examples of this scourge. No criminal activity poses as deadly a threat as when it is enabled by government and invited by law. Corruption is like the hydra. Cut off one head, two sprout in its place. Enable it with government, it sprouts four. The political declaration we adopt at this UNGASS special session concedes no country is free of corruption. My president won on a platform of eradicating corruption, resolving to make an example of the corrupt if they will not follow his example of personal austerity and honesty. With relentless tenacity, his state committed to this goal, sprouting heads notwithstanding. Our Constitution holds us to the highest levels of integrity. Public office is a public trust. To that end, our Anti-Graft and Corrupt Practices Act criminalizes bribery, extortion, abuse of office, and conflicts of interest. The merest prejudicial disparity in a bid invites a charge of corruption. We have an integrity management program that identifies and reduces corruption vulnerabilities in government agencies and operations. The simple idea of a citizen's complaint hotline can catch official crooks at their first attempt. A task force against corruption investigates corruption allegations throughout the entire bureaucracy. It is not all punitive. Integrity is recognized as well. The Seal of Good Local Governance Act rewards transparency and accountability in the use of public funds. Our upgraded Anti-Terrorism Act fills gaps in the investigation and prosecution of money laundering, especially for terrorism financing. The Philippine Government Procurement and Reform Act requires the presence of civil society observers in local and national government bidding procedures in public procurement, the most inviting area of corruption, especially when it comes to COVID-19 response measures. To address this, Congress created joint oversight committees under the Bayanihan to Heal as One and Bayanihan to Recover as One laws, enacted in response to the pandemic. Rapid advances of digital financial technologies promote transparency of transactions, and we remain vigilant. Eradicating corruption is crucial for building effective, accountable, and inclusive institutions, as called for by SDG 16. But as this special session and the political declaration tell us, corruption is a transnational phenomenon that requires the international community to cooperate to cut off all avenues of crime and impunity. A state party to the UN Convention Against Corruption, the Philippines refreshes its commitment to a culture of integrity through prevention, deterrence, and enforcement. We will continue to slash at that hydra until it tires of sprouting heads. It hasn't happened anywhere in the world, but that's no reason to stop trying. Thank you. Deseo agradecer al secretario de Asuntos Exteriores de Filipinas por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de Argentina para que presente una declaración del ministro. Gracias, señor presidente. Tengo el honor de presentar el mensaje pregrabado del señor Félix Cruz, titular de la Oficina Anticorrupción de la República Argentina, organismo especializado con rango ministerial. Señor presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, jefes y jefas de Estado y de Gobierno, ministros y ministras y altas autoridades aquí presentes. Es un honor participar de este periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada a la lucha contra la corrupción. La corrupción es uno de los principales obstáculos para alcanzar el desarrollo sostenible para las economías en desarrollo, las emergentes y las desarrolladas, todas por igual. La corrupción debilita las instituciones públicas y privadas, erosionando la credibilidad y la confianza ciudadana,
atenta contra el Estado de Derecho, facilita el crimen organizado y distorsiona la asignación de recursos. A 15 años de la entrada en vigor del único instrumento universal en la materia, pilar del esfuerzo colectivo, esto es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la República Argentina celebra la realización de esta sesión especial, reafirmando el compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra este flagelo e instando a la efectiva implementación de sus mandatos, identificando aquellos desafíos encontrados hasta ahora. La República Argentina, como desde los inicios de la negociación de la Convención, desea señalar la importancia de la articulación de medidas preventivas. Sin lugar a dudas, el imperio de la ley debe contar con el apoyo de un aparato punitivo eficiente. No obstante, una mirada sistémica nos permite ver que los problemas estructurales no se solucionan solo por la vía de la sanción penal. En tal sentido, se celebra la referencia en la declaración política a continuar promoviendo la implementación de estrategias, políticas y prácticas preventivas que tengan en cuenta las vulnerabilidades, características y riesgos de los diferentes sectores de la economía a través de un enfoque inclusivo e interdisciplinario. Por otro lado, como ya conocemos, la pandemia generada por el COVID-19 está enfrentando a todos los gobiernos del mundo con la difícil situación de responder a las urgencias de la población de manera ágil y efectiva. Este contexto ha profundizado la necesidad de reforzar los mecanismos de control existentes y adaptarlos a las exigencias del presente. El impacto de esta situación excepcional nos obliga a trabajar fuertemente en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo sostenible y al mismo tiempo nos compromete a fortalecer la relación de confianza con la ciudadanía en el manejo de la crisis. A título nacional, la República Argentina ha trabajado arduamente en el desarrollo de políticas y prácticas destinadas a la lucha contra la corrupción. Debemos destacar que desde diciembre de 2019 se ha jerarquizado a la Oficina Anticorrupción, agencia técnica especializada en la materia, la cual ha adquirido el carácter de organismo desconcentrado con rango ministerial. Asimismo, se han reorientado sus objetivos con base en la transversalización y la federalización de las políticas de integridad y transparencia en todo el Estado nacional. También resulta relevante destacar que en los delitos como los que nos ocupan, con un alto grado de relevancia económica que impactan en las arcas del Estado, resulta preponderante recuperar los activos utilizados ilícitamente a fin de reparar, en cierta medida, los bienes jurídicos afectados, privando a la criminalidad de la posibilidad de disponer del producido de los ilícitos. En tal sentido, la República Argentina desea recalcar la importancia de la cooperación internacional, la cual es esencial para la recolección de las pruebas y la ejecución de medidas provisionales tendientes a evitar la dispersión, el traslado o la destrucción de los activos, su aseguramiento y, por último, para el decomiso del producto y los instrumentos del delito. La recuperación del producto del delito y sus beneficios es, sin dudas, una tarea compleja, por lo que se requiere de la coordinación y la colaboración de todas las instituciones involucradas en los mecanismos de cooperación internacional, así como el fortalecimiento de las herramientas que faciliten la recuperación y repatriación con éxito de aquellos bienes que hayan sido trasladados u ocultados en jurisdicciones extranjeras. Por último, la República Argentina desea expresar su firme compromiso con la promoción y la implementación de los instrumentos internacionales en la materia, de los cuales es parte, por la certeza que el fomento de la transparencia y la integridad, junto con una coordinada lucha contra la corrupción, nos lleve a sociedades más justas e iguales. Deseo agradecer al titular de la Oficina de Anticorrupción de la Argentina por su intervención. Doy ahora la palabra a la distinguida representante de Israel para que presente una declaración del ministro. Thank you, Mr. President. I have the honor to introduce the pre-recorded statement of His Excellency, Mr. Benjamin Ganz, Minister of Justice of the State of Israel. Thank you. Ministers, ambassadors, excellencies, distinguished delegates and colleagues. The State of Israel has a long-standing commitment to fighting corruption and promoting values of honesty and integrity in public and private sectors
Israel is committed to developing various mechanisms to help eliminate this phenomenon, both domestically and internationally. In recent years, there is a growing global recognition that corruption poses a fundamental threat to stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy. As part of Israel's dedication to create a world free of corruption, we have exceeded the relevant UN and OECD conventions. In the biblical story of Noah, when corruption overtook earth, the only solution was a flood that destroying the humanity. Noah stood alone in this fight against corruption. Fortunately, this is no longer the case today. We have a wide range of tools and the capacity to work together as a global community. Israel also recognizes the fight against domestic corruption. Our enforcement agencies and administrative bodies work closely together to increase transparency. Just recently, we have appointed an anti-corruption coordinator in the Ministry of Justice. We have also established the Corruption Prevention Forum, whose members are senior representatives of the relevant governmental enforcement and administrative bodies, who set out to combine force and implement a strategy to effectively prevent and fight corruption. I am proud to lead a strong and robust legal system with independent courts. It is my calling to protect their independence and prevent any meddling or threats to the proper functioning of the legal justice system, a system which fights corruption and protects the basic rule that all are equal under the law. On behalf of the State of Israel and the Israeli Ministry of Justice, I would like to convey our great appreciation for the efforts made by all those involved in this organization, this important session. I wish you all productive session that will hopefully have a lasting impact on the future of the global struggle against corruption. Deseo agradecer al ministro de Justicia de Israel por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de Arabia Saudita para que presente una declaración del ministro. شكرا سيد الرئيس. الإخوة الحضور، يسعدني أن أقدم إليكم الآن واحدا من أفراد الجيل الجديد من القادة في المملكة العربية السعودية الذين يقودون حملة التطوير والتحديث في المملكة في مختلف المجالات، ومن أهمها مجال مكافحة الفساد ورقابة الأداء. يسرني أن أقدم إليكم معالي الوزير مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في بيان مسجل. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب المعالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصحاب المعالي السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أهنئكم جميعا اليوم
على اعتماد الإعلان السياسي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد، والذي يأتي في الوقت الذي تسعى فيه كافة الدول إلى تعزيز جهودها في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة إلى بلدانها الأصلية، بما يعزز من قدرة الدول على تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة ومجابهة التحديات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا المستجد. أصحاب المعالي السيدات والسادة، إن اعتماد الإعلان السياسي لهذا الاجتماع بما يحمله من رمزية هامة ما هو إلا بداية لمرحلة جديدة لكافة الدول في مكافحة الفساد، ويتجلى أهمية هذا الإعلان بما يتضمنه من مبادرات عديدة من شأنها تعزيز الجهود المشتركة للدول في مكافحة الفساد، ولعل من أبرزها الترحيب بإنشاء الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد جلوب، والتي أنشئت بمبادرة من المملكة العربية السعودية في ظل رئاستها لدول مجموعة ال20 خلال العام الماضي 2020. وحرصا على نجاح هذه المبادرة، فقد عملت المملكة على وضع الركائز الرئيسية لها بمشاركة دول مجموعة ال20 والمنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، مثل الانتربول ومجموعة الإجمونت ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العمل المالي الفاتف والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد أسند لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنفيذ هذه المبادرة باعتباره الوصي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وعلى النحو المذكور في الإعلان السياسي، فإن الهدف الرئيس من إنشاء شبكة مبادرة الرياض جلوب هو تطوير أداء سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وتعزيز التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة. وقد شجع الإعلان السياسي كافة الدول على المشاركة والاستفادة من هذه الشبكة على أكمل وجه. وبهذه المناسبة أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله لتفضلهما بدعم مبادرة الرياض نحو إنشاء شبكة جلوب بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، إيمانا من قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد دوليا، وكخطوة هامة للعمل لإنشاء الشبكة بما يخدم تعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد. كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لدعوة كافة الدول إلى المشاركة الفعالة في تأسيس الشبكة وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة، سواء من خلال توفير خبراء أو تقديم الدعم المالي اللازم لمتابعة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة لكافة الدول. وختاما، لا يسعني إلا التقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان لكافة الدول والمنظمات الدولية على جهودها المبذولة في مكافحة الفساد، وأخص بالشكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جهوده المميزة في إنشاء الشبكة من خلال عقد عدة اجتماعات وتكوين فرق عمل تراعي التمثيل المناسب لكل قارة وتضمن ملكية كافة الدول بالتساوي لهذه الشبكة، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للدول في مكافحة الفساد. وتمنياتي بأن تتكلل أعمال هذا الاجتماع بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Deseo agradecer al presidente de la Autoridad de Supervisión y Lucha contra la Corrupción de Arabia Saudita por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de Egipto para que presente una declaración del ministro. السيد الرئيس، الحضور الكريم، يشرفني تقديم البيان المرئي المسجل للسيد الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية أمام أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس على منح وفد بلادي الكلمة. في البداية اسمح لي أن أتقدم بالشكر والتقدير للجمعية العامة للأمم المتحدة على إقرار عقد دورة استثنائية من أجل مكافحة الفساد، الأمر الذي يؤكد حرص المجتمع الدولي على مجابهة التحديات واتخاذ التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي. كما أتقدم بالشكر للسيد رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للجهد المبذول لتنفيذ الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية، والتي تضمنت مفاوضات حكومية دولية ومشاورات فنية مستفيضة أسفرت عن إقرار المؤتمر وبتوافق الآراء لإعلان سياسي عملي حول منع ومكافحة الفساد، متمنيا لكم ولأعضاء هيئة المكتب الموقر السداد والتوفيق. كما يطيب لي كذلك الإعراب عن خالص تقديري لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لجهودهم المخلصة التي يقومون بها لتحقيق أهداف منع ومكافحة الفساد. واسمحوا لي أن أهنئ الجميع في القاعة وعبر الاتصال المرئي على الإعلان السياسي الذي اجتمعنا اليوم لاعتماده، وهو ما يعد استمرارا للجهود التي بذلت في سبيل مكافحة الفساد في إطار الاتفاقية الأممية. السيد الرئيس، تولي مصر أهمية كبرى لقضية مكافحة الفساد، حيث تحرص على تبني سياسات صارمة لمكافحة الفساد من خلال الإرادة السياسية الداعمة لجهود مكافحة الفساد ومراعاة مبادئ سيادة القانون وترسيخ المساءلة والشفافية والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان وتقوية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني. ومنذ الاجتماع التاسع لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالقاهرة عام 1995 ظهرت بوادر المشاورات حول جدوى إيجاد صك دولي معني بمكافحة الفساد. ومنذ اللحظة الأولى ومصر تشارك في كافة المؤتمرات والمناقشات سعيا منها لمشاركة العالم في مكافحة هذه الآفة التي تضر الجميع. إن كافة الجهود الوطنية لن تؤتي ثمارها دون تكاملها في إطار من التعاون الإقليمي والدولي، ونشير هنا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجالي بناء القدرات البشرية والفنية والتكنولوجية لملاحقة جرائم الفساد، ومجال استعادة الأصول والأموال المهربة دون أي مشروطية، وهما مجالان يحظيان بأولوية قصوى لدى الدول النامية، كما أنه على كافة الدول التعامل بالجدية اللازمة في تعقب الأصول والأموال المهربة وتسهيل وتيسير إجراءات إعادة الأصول المتحصل عليها بهدف التنفيذ الكامل لكافة بنود الفصل الرابع والخامس من الاتفاقية الأممية. وتؤكد مصر بأنها لن تدخر جهدا في سبيل تعزيز التعاون من أجل مكافحة الفساد، حيث نستعد لاستضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ بنهاية هذا العام. ولعل جائحة كورونا التي فاجأت الجميع قد ألهمتنا في مصر فكرة مشروع إعلان شرم الشيخ الذي نقوم بصياغته حاليا حول موضوع تعزيز التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد أثناء الطوارئ وأوقات الأزمات والتعافي. كما ستسعى مصر بالتنسيق مع الدول الأطراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان السياسي تفعيلا للفقرة العاملة رقم 85 من الإعلان. وختاما نؤكد على التنفيذ الكامل والفعال لكافة الالتزامات الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقرارات الصادرة عن مؤتمر دول الأطراف والإعلان السياسي حول منع ومكافحة الفساد الذي نحن بصدد اعتماده خلال أعمال الدورة الاستثنائية، والتعاون مع الجميع للقضاء على الفساد ومحاربته. شكرا سيادة الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Deseo agradecer al presidente de la Autoridad de Control Administrativo de Egipto por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de Canadá para que presente una declaración de la ministra. Mr. President, I have the honor to introduce the pre-recorded statement of the Honorable Ms. Karina Gould, Canada's Minister of International Development. What a pleasure
pleasure to join you for this special session of the UN General Assembly on corruption. The issue is serious and comes at a high cost. The financial price alone is more than $3.6 trillion annually. Corruption is also one of the greatest obstacles to economic and social development. It undermines public trust, democracy, and the rule of law. It contributes to inequality and to organized crime. It disproportionately affects women and marginalized populations, and it hinders economic growth, good governance, and efficiency. Corruption is also a serious barrier to achieving the Sustainable Development Goals. We urge all UN member states to continue our shared fight to end corruption. As part of the Financing for Development in the Era of COVID-19 and Beyond process that Canada co-chaired with Jamaica and the United Nations, we developed important recommendations, including establishing anti-corruption tools to protect COVID-19 emergency funds. We count on all states to be transparent, responsive, and accountable in their fight against COVID-19. We all know what needs to be done. The question is one of political will and whether we have the courage to tackle these issues head on. Canada reiterates the central and main role of the United Nations Convention Against Corruption and its Conference of States Parties in global efforts to fight corruption. Canada is fully committed to the implementation of the Convention and other existing anti-corruption instruments, in particular the OECD Anti-Bribery Convention and the Inter-American Convention Against Corruption. Through its criminal code, Canada criminalizes corruption. The Corruption of Foreign Public Officials Act also criminalizes the bribery of foreign public officials by Canadians. These laws are vigorously enforced. We also seek enhanced transparency through strengthened legislation and rigorous oversight. Our message to bad actors is clear. The perceived reward is not worth the risk. Our message to those who would invest in Canada is equally clear. Corruption is not tolerated, and therefore not an obstacle to doing honest business in our country. And let me add, Canada welcomes global scrutiny in the fight against corruption. Such scrutiny allows us to strengthen and share policies and best practices. Canada also fights for inclusion, because when people lack full access to their civic, social, and economic rights, they are more vulnerable to corruption. Tackling this challenge requires widespread engagement from civil society. Canada encourages the media and the private sector to get involved. Together, let us root out corruption and seek accountability to build a global culture for the benefit of the world's most vulnerable people. Thank you. Deseo agradecer a la ministra de Desarrollo Internacional del Canadá por su intervención. Doy ahora la palabra a la distinguida representante de Bangladesh para que presente una declaración del ministro. Mr. President, it is my honor to introduce the pre-recorded video statement by His Excellency Mr. Anisul Haq, the Honorable Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs of Bangladesh, at this special session of the UN General Assembly against corruption. Thank you. Excellency Volkan Bokcir, President of the General Assembly, Excellencies, distinguished delegates. It has been 15 years since the adoption of the UN Convention Against Corruption in 2005, our only legally binding international instrument on anti-corruption. Time has come for us to reflect and strengthen our political commitments in support of the global anti-corruption agenda. I thank the UNGA President for this timely special session pursuant to help put focus on this persistent challenge to sound global governance and sustainable development. I also thank the 8 UNCAC COSP co-facilitators
and UNCAC member states for successfully negotiating a political declaration in Vienna for us. We believe the declaration is balanced and provides important political direction for all stakeholders in our collective efforts against corruption. It is up to us as member states to live up to the commitments and recommendations enumerated in the political declaration as we redeem our pledge under the relevant SDG target. As the declaration aptly recognizes, no member state is immune from the scourge of corruption. Thus, it serves as a reminder for all to refrain from using this issue as a political or protectionist tool at the expense of working together on disrupting the transnational nexus that thrives on corruption. I recall here the 14th UN Crime Congress recently held in Kyoto, Japan, and the Kyoto Declaration, which also provides important guidance against corruption. Mr. President, Bangladesh remains firmly committed to UNCAC and its full and effective implementation, including its review mechanism. We have successfully participated at the first review cycle under UNCAC, both as a reviewing and a reviewed country, and are ready to do the same during the ongoing second circle. We have a shared responsibility to promote the review findings and recommendations as a credible evaluation exercise in lieu of certain privately sponsored and developed indices that reportedly base themselves on common perceptions and often unverified reports. The review exercise that is done under a near universal international instrument deserves to be recognized by all concerned stakeholders in the international community, informing their perceptions about the performance of a particular country. The peer review mechanism does not suffer from any inherent bias, and Bangladesh, for one, has never approached this exercise in that spirit. For effective implementation of the UNCAC, we have established a comprehensive legal framework nationally addressing a host of relevant issues: inter alia, prevention of corruption, criminal law, anti-corruption commission, right to information, whistleblower protection, combating money laundering and financing of terrorism, mutual legal assistance in criminal matters, extradition, public procurement, and countering transnational crimes. We have also established many institutional and community-level mechanisms for better governance and mass awareness against corruption, including enhanced interagency coordination, better regulatory and supervisory framework for banking and non-banking financial institutions. National corruption prevention committees at different levels, honesty and integrity units at educational institutions, integrity stores at schools, public hearing of government officials, and so on. Under the guidance of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, we have set precedents for people at the high echelons of our society, including incumbent ministers, parliamentarians, senior public servants, and business leaders, to face corruption-related investigations and prosecutions. During the early stages of COVID-19 pandemic outbreak, the government adopted an uncompromising stance against elements trying to take undue advantage of the situation. Prior to that, our government busted a number of influential corruption networks, often operating under the guise of ruling party affiliations. We consider our civil society and media to be our partners in shedding light on corruption and financial irregularities at different levels. Mr. President, preventing illicit financial flows and recovering and returning confiscated assets can contribute to effective resource mobilization and sustainable development goals. We observe with some disappointment that despite explicit UNCAC provisions, there are increased barriers in the asset recovery process as well as their speedy return to the countries of origin. We emphasize that the requested states should return the recovered assets without conditionalities to the states of origin. If required, we may explore the possibility for an additional protocol on asset recovery under the Convention. Mr. President,
We cannot overemphasize the growing need for international cooperation and to strengthen country-led and country-based integrated and coordinated technical assistance, especially for developing countries, including material support, capacity building and training through bilateral and multilateral cooperation, as we have committed in the political declaration. With the increased reach of modern corruption networks, we must identify key weaknesses and gaps in our international anti-corruption framework and devise new and innovative responses. Also, a system-wide coordinated approach is required within the UN system against corruption. In this context, we take note of the UN common position to address global corruption, which merits our action consideration. At the same time, we appreciate UNODC Executive Director, Her Excellency Ghada Wali, for spearheading the UNODC Strategic 2021 to 2025, which contains important policy elements, particularly on international cooperation, technical assistance, and asset recovery. We also commend the establishment of the new global operational network of anti-corruption law enforcement authorities. Mr. President, we have to take comprehensive, complete society approach involving all stakeholders, including women and youth, to fight corruption. While our fight against corruption is critical to the 2030 agenda and our sustainable future, we must join hands in the spirit of multilateralism to address the underlying factors and enablers of corruption at both national and international levels. Thank you. Deseo agradecer al ministro de Derecho, Justicia y Asuntos Parlamentarios de Bangladesh por su intervención. Doy ahora la palabra a la distinguida representante de los Estados Unidos para que presente una declaración de la ministra. Mr. President and distinguished delegates, the United States is taking important new steps in the fight against corruption. Just this morning, and concurrent with this important event, President Biden released a national security study memorandum on the fight against corruption that, for the first time, establishes the fight against corruption as a core national security interest of the United States. As we've heard this week, corruption chips away at the foundations of democracy, steals from the average citizens, and empowers those seeking to undermine the rule of law. Implementation of this memorandum will lead to bold, decisive actions to combat global corruption and will make it harder for criminals to move stolen funds through the U.S. and international financial systems. It is now my pleasure, on behalf of the United States of America, to introduce Ambassador Thomas Greenfield to deliver the U.S. statement for the first ever UN General Assembly Special Session Against Corruption. Thank you. Mr. President, distinguished delegates, and representatives from civil society, it is my pleasure on behalf of the United States of America to speak with you at the first ever UN General Assembly Special Session Against Corruption. President Biden has called corruption an insidious pandemic, and as Secretary Blinken has said, it threatens security and stability. That's because corruption isn't just a threat to the pocketbooks of ordinary citizens. It prevents economic growth, extinguishes trust in public institutions, and threatens democracy itself. Corruption takes away from public and private resources, and at its worst, funds transnational crimes and human rights abusers. So the Biden administration is committed to taking special aim at corruption. That starts with building on the U.S. government's existing anti-corruption tools, obligations, and commitments. That includes steps like vigorously enforcing the Foreign Corrupt Practices Act, which strengthens business environments around the world by prohibiting U.S. persons from bribing foreign officials. It also means strengthening the U.S. Department of Justice's Kleptocracy Asset Recovery Initiative. Since 2019 alone,
U.S. asset recovery efforts have led to the transfer of more than $1.5 billion to countries harmed by corruption. Today, the world is shining a spotlight on our shared efforts to prevent and combat corruption. The United States strongly believes that we must defend, uphold, and revitalize the international anti-corruption framework. This political declaration is an important first step in the revitalization process. The fight against corruption begins with every country fulfilling its existing obligations, especially those enshrined in the UN Convention Against Corruption, or UNCAC, a treaty that enjoys near universal ratification. Now the challenge for all of us is to turn these commitments into real demonstrable actions. Our political declaration is rooted in this existing anti-corruption framework and reflects its well-established priorities. It pushes us all to acknowledge our strengths and weaknesses to better fulfill our obligations and commitments under the Convention. For example, the declaration includes, for the first time, a time-bound commitment to fulfill our obligations to combat bribery, including foreign bribery, which will strengthen compliance with the UNCAC. The declaration is balanced, forward-leaning, and aspirational. It recognizes that preventing and combating corruption is a shared responsibility, and that prevention is just as important as investigation and prosecution. It acknowledges that the fight against corruption requires a partnership between all stakeholders, like governments, civil society, journalists, and the private sector. In particular, governments must see civil society as partners, not adversaries, and I look forward to the participation of civil society in the UNGAS and its side events. The UNGAS Against Corruption is an opportunity to take stock of our progress while acknowledging the challenges still ahead. And for our part, the United States is committed to continued leadership in the global fight against corruption and turning our talk into action. That is why President Biden will be hosting the Summit for Democracy, which will include a focus on combating corruption and protecting democratic values. In that spirit, the United States is also formally announcing its candidacy to host the 2023 UNCAC Conference of State Parties. This will be an opportunity to reaffirm our resolve to work together to tackle some of the toughest corruption-related challenges facing us today. We look forward to working with all of you in the coming year as we advance the commitments set forth in the UNGAS Political Declaration. Thank you very much. Deseo agradecer a la representante permanente ante las Naciones Unidas y miembro del gabinete del presidente de los Estados Unidos por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de Argelia para que presente una declaración del ministro. شكرا سيد الرئيس. أتشرف بأن أقدم المداخلة المسجلة للسيد بالقاسم زقماتي وزير العدل حافظ الأختام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. السيد الرئيس، يشرفني في البداية أن أعرب لكم باسم الجزائر عن تهانينا الحارة لتوليكم رئاسة هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد، ونعبر لكم عن دعمنا الكامل لإنجاح هذا الاجتماع الهام. السيد الرئيس، بادئ ذي بدء تجدد بلادي التزامها التام بتنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة الفساد، وكذا الاتفاقيات الإقليمية التي صادقت عليها في هذا المجال، وتقر بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في تحسين تنفيذ الاتفاقيتين الأمميتين
وتؤكد بلادي عزمها على مواصلة جهودها لتنقيح قانونها الداخلي بغرض موائمته مع متطلبات المكافحة الصارمة لآفة الفساد في إطار احترام التزاماتها الدولية. السيد الرئيس، تعتبر بلادي أن الفساد عامل رئيسي في تدهور الأداء الاقتصادي وعقبة كبيرة في سبيل تحقيق التنمية ومحاربة الفقر، كما يضعف أداء المؤسسات ويهدد استقرار المجتمعات وأمنها. وعليه فإن لمحاربته والوقاية منه دور أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتجسيد قيم العدل وسيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. إن الجزائر تولي أهمية بالغة لمكافحة كافة أشكال الفساد، وهي تسعى باستمرار لتعزيز فعالية منظومتها الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وفي هذا المسعى تم استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، كما يجري إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بإشراك كافة الأطراف المعنية. إلى جانب ذلك سيتدعم دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد من خلال إطلاق الشبكة الوطنية للنزاهة، وذلك فضلا عن مراجعة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لتكييفه مع التحديات المطروحة. وقد تم مؤخرا وضع آلية جديدة لتسيير عائدة الفساد التي تم حجزها ومصادرتها تبعا لأحكام النهائية التي أصدرتها المحاكم المختصة. السيد الرئيس، ما فتئت بلادي تحذر من تزايد الروابط بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والأنشطة غير المشروعة الأخرى كالاتجار بالمخدرات والفساد وغسل الأموال والإرهاب وتمويله، وتؤكد من جديد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال استرداد الموجودات وتسليم المجرمين، وكذا تبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة وفقا للتشريعات الوطنية بهدف التضييق على المتورطين في قضايا الفساد وحرمانهم من مكاسبهم غير المشروعة. السيد الرئيس، تجدد بلادي دعوتها إلى جميع الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية وتكثيف الجهود وتقديم الدعم الفعلي لبعضها البعض، وتؤكد أيضا على أن إدارة الأصول المسترجعة واستخدامها هي مسؤولية الدولة الطالبة وحدها، وأن الأصول المستردة يجب إعادتها دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول. تثمن الجزائر المسائل الواردة في الإعلان السياسي لهذه الدورة الاستثنائية، كما ترحب بتبني هذه الوثيقة التي جاءت شاملة ومتوازنة. وبالرغم من أن هذا الإعلان السياسي لا يستجيب كلية لتطلعات جميع الأطراف، إلا أنه يفتح آفاقا ويعطي نفسا جديدا للاتفاقية وتنفيذها من خلال تناوله لبعض المسائل المستجدة، سيما فيما تعلق باسترداد الموجودات، مما سيسمح بتوجيه الجهود والإمكانات والمساعدة الفنية نحو مواطن الضعف سواء على المستوى الوطني أو الدولي. شكرا سيدي الرئيس. Deseo agradecer al ministro de Justicia y guardián de los sellos de Argelia por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de Japón para que presente una declaración del viceministro. Well, thank you, Mr. President. I have the honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Mr. Uto Takashi, State Minister of Foreign Affairs of Japan. Mr. Chairperson, Excellencies, distinguished participants. My name is Uto Takashi, State Minister for Foreign Affairs of Japan.
It is my great honor to have this opportunity to deliver my statement for the first United Nations General Assembly special session against corruption since the establishment of the United Nations. I would like to congratulate the adoption of this political declaration as a great achievement led by the strong leadership of Peru and the United Arab Emirates, as well as all the member states to have gathered together virtually amidst the unprecedented COVID-19 crisis the international community faces. Mr. Chairperson, we, as one international community, have an imminent responsibility to tackle corruption, which hampers desired economic growth and sustainable development, while also acknowledging the link between corruption and organized crimes. From this point of view, the adoption of this political declaration symbolizes the member states' perseverance shown throughout the negotiation processes while having pictured the invigorating future direction for the international community. And it underscores critical significance in further bonding the international community towards prevention and abolition of corruption. Mr. Chairperson, this year, Japan hosted the 14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice. The Kyoto Congress and the Kyoto Declaration was adopted as its outcome. The declaration puts forward effective anti-corruption efforts by ensuring the use of the United Nations Convention Against Corruption and appropriate measures to effectively disrupt the existing links between organized criminal groups and corruption, including by preventing and combating bribery and the laundering of proceeds of crime. The Kyoto Declaration also encompasses initiatives that resonate with the political declaration, such as promoting the importance of the protection of reporting persons. Successfully leading the adoption of the Kyoto Declaration, Japan endeavors to place anti-corruption as a very important priority to be addressed within the international community. Mr. Chairperson, we will work on achieving initiatives reiterated in the political declaration, including effective measures to criminalize corruption, as well as to strengthen the rule of law, international cooperation, technical assistance and information exchange, and anti-corruption efforts towards achieving sustainable development goals. Furthermore, we firmly believe that advancing the international community's efforts on anti-corruption measures bound by a collective pledge to effectively fulfill our existing obligations and commitments will serve as a foundation for materializing effective anti-corruption. Japan will continue to engage in promoting the effective implementation of the existing international conventions, such as the United Nations Convention Against Corruption and the OECD Anti-Bribery Convention, as well as contributing to the global efforts against corruption. With the adoption of this political declaration, I look forward to ongoing discussions surrounding anti-corruption to be further enhanced within the international community. Thank you for your attention. Deseo agradecer al ministro de Estado de Relaciones Exteriores del Japón por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de Lituania para que presente una declaración del viceministro. Thank you, Mr. President. Mr. President, I have the honor to introduce the pre-recorded video statement by Mr. Elanas Jablonskas, Vice Minister of Justice of the Republic of Lithuania. Thank you. Mr. President, Excellencies, distinguished participants of Assembly, ladies and gentlemen. First of all, we would like to express our warmest gratitude to the Secretariat of United Nations for their dedication and hard work in this hosting the special session of United Nations General Assembly on challenges and measures to prevent and combat corruption and strengthen international cooperation. This special session is of particular importance to the Republic of Lithuania, as it is a political priority of our government to renew and strengthen international relations in the global fight against corruption. Corruption undermines the rule of law and undermines citizens' trust in state institutions and can undo years of efforts and investments in sustainable development. The rule of law is essential for the stability, security, and development of democracy. In extreme cases, corruption can completely destroy trust in the state, leading to political and economical instability.
True political will is necessary for effective long-term national reform. It's a well-known fact that corruption affects economic, social, political, and cultural areas. Fighting corruption is not enough to use a set of standard measures suitable for all cases. In order to be successful, particular measures must be put in place to prevent, detect, prosecute, and sanction corruption. To mention one, in Lithuania, to strengthen public confidence in the justice system, the initiatives to appoint the highest-ranking judges according to a public and transparent procedure involving representatives of the public and universities in the selection groups took place. An anti-corruption breakthrough requires not only the fight against corruption, but also the creation of a corruption-resilient environment through the public sector together with business and society as a whole. Lithuania has made significant progress in creating a transparent environment, forming a political of prevention of corruption based on openness and agreement. It is important to achieve long-term change in the crucial sectors of healthcare, self-government, and judiciary. Reducing corruption is one of the most important preconditions for establishing a strong foundation for the rule of law. Prevention is one of the main pillars of the fight against corruption. Prevention measures must focus on the problems they seek to solve and must be applied when there is a real need. Otherwise, they can turn into simple bureaucratic practices in the absence of proper implementation and following up. Even most complex preventive strategy will remain only formality and will have little impact on the prevalence of corruption. The Lithuanian delegation welcomes the adoption of a political declaration. It's a very important tool for the international fight against corruption and international cooperation. We support UNODC projects and the International Anti-Corruption Academy as an independent center for education, research, and cooperation in the fight against corruption. We will continue to share good practices and solutions in the fight against corruption with other states. Lithuania also supports the declaration made on behalf of the European Union and the member states. The European Union has been a party to the United Nations Convention Against Corruption since 2008, and it's therefore devoted to carry out an implementation renewed process. Thank you. Regards from Lithuania. Deseo agradecer al viceministro de Justicia de Lituania por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de Costa Rica para que presente una declaración del viceministro. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Tengo el honor de presentar la intervención pregrabada por el señor Cristian Guillermet Fernández, viceministro para Asuntos Multilaterales de la República de Costa Rica. Gracias. Señor presidente, Costa Rica acude a esta primera sesión especial de la Asamblea General sobre desafíos y medidas para prevenir y combatir la corrupción, renovando su compromiso en la lucha contra la corrupción y llamando a la comunidad internacional a unir esfuerzos estratégicos que prevengan la comisión de este flagelo y nos permitan fortalecer la confianza y la integridad en favor de la seguridad humana. La corrupción y el crimen transnacional son hoy en día una amenaza para la democracia y para el desarrollo sostenible. Desde la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, redes criminales continúan operando en el marco de nuevas y aún no del todo reguladas plataformas de interacción
como las tecnologías digitales, que afectan seriamente las economías y sus sociedades. El combate a la corrupción requiere no solamente de acciones nacionales, sino también de una contundente respuesta internacional. La corrupción desvía fondos públicos de inversiones fundamentales en salud, educación e infraestructura. Debilita la confianza de las instituciones públicas o privadas, así como entre las personas, y merma la legitimidad de los gobiernos y su estabilidad política, afectando directamente el cumplimiento de normas legales básicas y los derechos humanos y otros compromisos internacionales de los Estados. Según cifras del Fondo Monetario Internacional, solo las acciones por soborno le costaban al año al mundo el equivalente al 2% del Producto Interno Bruto, dinero que se podría usar para financiar una respuesta global a la pandemia contra el COVID-19. Sin embargo, no podemos obviar que la corrupción no es por la misma causante de la pobreza y la desigualdad. Por el contrario, la corrupción prospera en la desigualdad, se beneficia arraigadas culturas del privilegio y es amplificada por la discriminación y la exclusión. Desde una visión integral de la gobernanza, tal como apunta el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 para la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, la lucha contra la corrupción debe ir acompañada de la lucha contra todas las formas de violencia, por el acceso a la justicia y el Estado de Derecho, y de la lucha por la participación, la representación y la igualdad. En virtud de ello, Costa Rica viene trabajando en una articulación de una visión interinstitucional y multisectorial, con base en los compromisos asumidos en los convenios internacionales y regionales sobre corrupción, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otros, que atienda 3 ejes que consideramos estratégicos. En primer lugar, el fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información pública mediante la construcción de un plan de acción sobre datos abiertos que contenga un capítulo específico en el campo de la integridad y anticorrupción. Este eje establece los pasos para la creación de una plataforma unificada y protocolos de publicación de datos abiertos. En segundo lugar, la elaboración e implementación de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, primer esfuerzo del país en contar con una política pública que articule y potencie las acciones realizadas por distintas entidades competentes, así como un paso hacia un sistema de integridad nacional. Esta estrategia enmarcará y dará coherencia a la acción del Estado durante los próximos 10 años en procura de una cultura de legalidad, ética y probidad en la gestión pública. En tercer lugar, la participación de la sociedad civil en los asuntos que afectan sus vidas es fuente de legitimidad para la toma de decisiones y una garantía de efectividad en la implementación de las políticas públicas. Y es por lo tanto clave en la lucha contra la corrupción. Una diversidad de sectores, incluyendo periodistas, academia y organizaciones de la sociedad civil, han sido involucradas en las etapas de definición, diseño, implementación y evaluación de estas acciones. Costa Rica se encuentra además en víspera de la instalación formal del Consejo Consultivo Económico Social como una instancia de sectores y población para el debate y construcción de amplios acuerdos sociales en el año de su bicentenario de independencia. En un contexto de crisis por la pandemia, debemos hoy más que nunca honrar nuestra misión y deber de servirle a nuestras sociedades, todo lo cual requiere del pleno cumplimiento de sus derechos y sus garantías fundamentales, especialmente de quienes más lo necesitan. Costa Rica pone a su disposición sus lecciones aprendidas para trabajar de manera colectiva y efectiva en el combate contra la corrupción y en procura del bien común. Muchas gracias. Deseo agradecer al viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica por su intervención.
Doy ahora la palabra al distinguido representante de India para que presente una declaración del viceministro. Thank you, Mr. President. I have the honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Dr. Jitendra Singh, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions of the Republic of India. Honorable Chairman of the session, respected ministers and representatives from United Nations countries, my humble namaste to all of you. We are all gathered here when Corona is testing our patience, also trying our endurance. In the days gone by, to tide over this crisis, we have coordinated with experts from different sectors. We are according priority to expert and scientific advice for sustainable COVID-19 management. We are implementing the five-fold strategy of testing, tracing, treatment, COVID-appropriate behavior and vaccination. We are applying our entire might to fight this crisis. In addition, the pandemic has created unprecedented short-term and long-term challenges of fighting corruption. It is significantly undermining the distribution of our resources, jeopardizing our rebuilding processes, extending economic pressure and delaying the return to growth. Therefore, this is indeed the most appropriate time to come together for all of us and to strengthen the international cooperation to prevent and combat corruption. I welcome, therefore, the United Nations initiative to hold this special session of the General Assembly to give a worldwide political impetus to effectively address challenges and implement anti-corruption measures. Dear colleagues, India has a zero-tolerance policy towards corruption. The motto of the Government of India under Prime Minister Shri Narendra Modi is minimum government, maximum governance, with emphasis on transparency and citizen centricity. With the aim of decentralizing decision-making and bridging communities with local governments across cities and towns, innovative solutions are being implemented using digital tools in all sectors. India is already a digital-first trajectory with one of the highest volumes of digital transactions in the world. The pragmatic and the programmatic use of technology has helped increasing the spread and plugging of leakages in delivering benefits. For filling healthcare needs to remote areas, to building data-given police policy, public policy, the use of technology fulfills roles, and most importantly, some of the most remote areas of the country are benefited by this. Distinguished delegates, we have passed the Prevention of Corruption Amendment Act 2018 as an initiative to tackle corruption head-on by stifling the corrupt practices. It criminalizes the act of giving bribe and has put in place an effective deterrent for such actions by individuals as well as the corporate entities. Further, the operationalization of the institution of Lokpal or the Ombudsman as per the Lokpal and Lokayukt Act 2013 has enabled inquiries into allegations of corruption against public functionaries. Dear colleagues, we all know the world is presently combating another serious emerging challenge of fugitive economic offenders and assets which flee across the national jurisdictions. India's Fugitive Economic Offenders Act 2008 law empowers authorities for non-conviction-based attachment and confiscation of proceeds of crime and properties and assets of a fugitive economic offender against whom a warrant for arrest in relation to a scheduled offence has been issued by any court in India and who has left the country to avoid criminal prosecution or judicial processes. As the accused takes shelter in foreign countries and conceals the proceeds of crime in complex legal structures spread over different countries and jurisdictions, the gaps and weaknesses of international cooperation get exploited by such fugitives to their advantage. Therefore, for intensification of our collective fight against these, the need to have a strong and aligned international cooperation on the return of persons and assets sought for such offences, consistent with international obligations and domestic legal systems. I convey my country's appreciation to all the countries who are taking this fight ahead in the right direction by intensifying efforts, sustaining political commitment and decisive action at all levels against preventing and combating corruption by way of endorsing the United Nations political declaration. At the end, ladies and gentlemen, I wish for a steadfast and strong commitment to combat the menace of corruption, especially in these times of crisis. I reiterate
that India is ready to work with other countries, with the civil society, and with the international organizations to accelerate the implementation of anti-corruption principles. Thank you, ladies and gentlemen, and namaste once again. Deseo agradecer al ministro de Estado en el Ministerio de Personal, Reclamaciones Públicas y Pensiones de la India por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de la Federación de Rusia para que presente una declaración del viceministro. Господин председатель, имею честь представить заранее записанное выступление Олега Владимировича Сарамолотова, заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые коллеги, дамы и господа. Российская Федерация приветствует созыв первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с коррупцией. Скоро исполнится 20 лет с момента принятия Конвенции ООН против коррупции, но необходимость укрепления международного сотрудничества в этой сфере полностью сохраняет свою актуальность, о чем свидетельствует открывающая сегодня спецсессия. Россия активно участвовала в разработке Конвенции и подписала ее в числе первых. Принятие Конвенции стало важнейшим шагом в направлении формирования общемирового антикоррупционного политико-правового пространства, свободного от нестыковых национальных юрисдикций, громоздких процедур правовой помощи, несовершенства механизма выдачи, прочих правовых барьеров на пути искоренения коррупции. И сегодня Конвенция ООН против коррупции представляет собой уникальный и универсальный международно-правовой документ, остается надежной базой антикоррупционного сотрудничества. Призываем все государства-члены Конвенции, безусловно, следовать ее целям и принципам, обеспечивая при этом уважение суверенного равенства стран, невмешательства в их внутренние дела. Российская Федерация поддерживает механизм обзора хода осуществления Конвенции, оказывает ему финансовое и техническое содействие. Механизм является ключевым международным инструментом для проведения коллегиальных обзоров с целью выявления как успешных видов практик, так и проблем в процессе реализации Конвенции. Убеждены в необходимости сохранения деполитизированного, межправительственного, равноправного, технического характера функционирования механизма, который доказал свою эффективность. Без сомнения, коррупция представляет собой трансграничную угрозу, для преодоления которой необходимо объединение усилий всего мирового сообщества. Сегодня проблематика противодействия этому злу занимает все больше значимое место в повестке дня не только ООН, но и других авторитетных международных форматов, включая группу 20, БРИКС, АТЭС. При этом Россия выступает за то, чтобы центральная координирующая роль в этих международных усилиях принадлежала Организации Объединенных Наций. Отмечу, что Россия является одним из основных доноров антикоррупционных проектов управления ООН по наркотикам и преступности. Активное участие в международном антикоррупционном сотрудничестве является серьезным стимулом для совершенствования национального законодательства в сфере противодействия коррупции и укрепления правоприменительной практики. В этой работе мы ориентируемся на самые высокие мировые антикоррупционные стандарты. В России создана и успешно функционирует антикоррупционная архитектура во главе с Советом противодействия коррупции при президенте России. Каждые 3 года актуализируется и утверждается президентским указом национальный план противодействия коррупции. Антикоррупционное законодательство постоянно совершенствуется. Так, на заключительном этапе рассмотрения Государственной Думы сейчас находится законопроект о взыскании с банковских счетов чиновника средств, законность получения которых не подтверждена. Подлежит декларации теперь и средства в криптовалютах. Проводится работа по внедрению новых технологий для предупреждения и выявления коррупционных правонарушений. Предпринимаются последовательные и настойчивые шаги по формированию в обществе нетерпимости
к проявлениям коррупции. Отдельное внимание при этом уделяется антикоррупционному образованию и просвещению. Неприятие коррупции должно утверждаться в сознании с самого юного возраста. Отмечаем, что все больше участников из разных стран привлекает ставший уже традиционным российский молодежный конкурс плаката «Вместе против коррупции». Уважаемый господин председатель, подготовка к сегодняшней спецсессии позволила выявить основные приоритеты, достижения и проблемы международного антикоррупционного сотрудничества. Полностью поддерживаем выраженную странами-членами в политической декларации твердую приверженность Конвенции ООН против коррупции и многостороннему подходу к борьбе с коррупцией. Приветствуем единодушное подтверждение важности международного сотрудничества в противодействии этому злу. Приоритетной задачей становится более активное использование механизмов международного сотрудничества для выявления, ареста и возврата из-за рубежа активов, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений. Россия неоднократно привлекала внимание мирового сообщества к серьезным трудностям возвращения активов. Сохраняющиеся в этой сфере проблемы препятствуют эффективному выявлению и возвращению похищенных средств тем странам, откуда они были незаконно вывезены. Считаем важным подтверждение в политической декларации наличия пробелов в нормах международного права, регулирующие вопросы возвращения активов, необходимости укрепления международно-правового режима возвращения активов. Россия поддерживает предложение разработки нового международного инструмента, дополняющего Конвенцию ООН против коррупции и закрепляющего ясный и единый порядок выявления, ареста, конфискации и репатриации преступных доходов на принципах справедливости и законности. В целом рассчитываем, что проведение первой сессии Генассамблеи ООН против коррупции не только придаст дополнительный импульс международному антикоррупционному сотрудничеству, но и существенно поднимет уровень взаимопонимания и укрепит единство государств в борьбе с коррупцией. Благодарю за внимание. Deseo agradecer al viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia por su intervención. Doy ahora la palabra a la distinguida representante de Finlandia para que presente una declaración de la viceministra. Thank you, Mr. President. I have the honor to introduce the pre-recorded statement of Ms. Malin Brenchar, State Secretary at the Ministry of Justice of Finland. Thank you. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor to address this special session against corruption of the General Assembly and to adopt the political declaration titled Our Common Commitment to Effectively Addressing Challenges and Implementing Measures to Prevent and Combat Corruption and Strengthen International Cooperation. Finland is deeply committed to combating corruption. In this work, we wish to emphasize that anti-corruption measures require joint effort and responsibility and the active participation of all sectors of society. If no effective measures are made to prevent corruption, the credibility of the rule of law will also be weakened. In order to achieve the goals of the Agenda 2030, we need effective measures in the fight against corruption. International cooperation and crime prevention are essential. Finland is committed to the work of the United Nations and other international organizations against corruption as part of international anti-corruption cooperation. Finland aligns itself with the EU statement. At the moment, we are facing a time of unprecedented crisis, the pandemic and climate change.
Therefore, the importance of international cooperation is even more crucial, and the role of effective anti-corruption policies safeguard the countering and surpassing crisis. Both the pandemic and the climate change generate various risks of corruption that require international cooperation and holistic preventive anti-corruption measures. At the time of crisis, it is ever more important to engage all stakeholders in the fight against corruption and to reinforce the role of civil society, academia, and the media as well. Excellencies, we also need robust national measures to counter corruption. Finland is proud to announce that the first national anti-corruption strategy has been accepted and published last week. The strategy is in line with the Sustainable Development Goals. The objective of this strategy is to reinforce the prevention and combating of corruption. The vision and long-term objective of the strategy is to build a society where corruption cannot take hold or go unnoticed. I look forward to the outcome of this special session, as well as to our future common commitment to effectively combat corruption and strengthen international cooperation. Thank you. Deseo agradecer a la Secretaria de Estado de Finlandia por su intervención. Doy ahora la palabra al señor Abdulrashid Ahmed Bawa, presidente de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria. President of the General Assembly, Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I'm highly delighted and honored to speak here before this special session of the UN General Assembly on challenges and measures to prevent and combat corruption and strengthen international cooperation. Mr. President, let me at the onset thank you for convening this very important meeting. Nigeria welcomes the opportunity to speak at this special session and present its perspective given the importance of international cooperation in preventing and combating corruption. Corruption across national borders has huge negative impacts on the stability, peace, and economic prospect of millions, particularly in developing countries. Corruption remains one of the most pervasive and doubting challenges facing humanity. It deprives national government of resources needed for sustainable development and facilitate illicit financial flows from developing economies to developed countries, thus weakening state stability to deliver developmental expectations targeted at women and youth. Nigeria, like many other countries, has suffered from the damaging effect of corruption. The country has lost billions of dollars to foreign tax havens, stolen and expatriated by corrupt leaders and their foreign accomplices, including multinational companies. However, since the return of democracy in 1999, Nigeria has prioritized the fight against corruption and established anti-corruption agencies such as the Economic and Financial Crimes Commission, Independent Corrupt Practices and Other Related Offenses Commission, the Nigerian Financial Intelligence Unit, and the Code of Conduct Bureau to lead the fight against corruption. Nigeria
under the leadership of His Excellency President Muhammadu Buhari, GCFR, has made the fight against corruption one of the cardinal objectives of the administration. Under his leadership, civil society organizations, non-governmental organizations, and whistleblowers are encouraged to join the fight against corruption and contribute their quota in this regard. One instance of such whistleblowing led to the recovery of over 43 million United States dollars in 2017. Public corruption is being exposed by the day, and several politically exposed persons have been and are being prosecuted and divested of their illicit assets. We have been engaging with international law enforcement agencies across the world, and some of the collaboration has led to the recovery and repatriation of stolen funds, including the recent return of £4.2 million by the UK government that was stolen from Nigeria by a former governor. Procurement processes in Nigeria have been strengthened, and activities of the gatekeepers are being monitored through the Special Control Unit Against Money Laundering to serve as deterrence to the stealing of the public funds in the country. Policies have been introduced to mitigate revenue leakages, including the development of National Anti-Corruption Strategy, NACS. The NACS is developed with 5 identified cardinal pillars on prevention, public engagement, ethical reorientation, enforcement and sanctions, and recovery and management of stolen assets. The strategy is aimed at providing a national roadmap in the fight against corruption. Nigeria has sustained her commitment to the social reuse of recovered assets, as demonstrated in the funding of major infrastructural projects and other social initiatives consisting of cash transfers to the most vulnerable groups in the country. Nigeria has participated in the first and second review cycles of United Nations Convention Against Corruption, implementing review processes as a reviewing and a reviewed state. It has enacted a mutual legal assistance law in line with the recommendation of the review process. Recently, the Parliament launched the 2021 legislative anti-corruption agenda, which seeks to provide a clear roadmap for a reform-based legislative intervention to prevent and combat corruption and financial crimes in Nigeria. Some of the bills before the Parliament include the Witness Protection Bill, the Proceeds of Crime Bill, and the Public Interest Disclosure and Complaint Commission Bill. Mr. President, the systemic imbalances and institutional deficiencies in the global tax treaties and structures framed when most developing countries were under foreign rule in many respects continue to occur and give rise to a tax regime that is unsuited of the current era, and thus hindering effective measures at combating tax abuses, especially by multinational cooperation. Mr. President, now more than ever, governments at all levels must rise to their responsibility and continue to commit to transparency and accountability in public expenditure. Measures must be introduced to mitigate the continuous flow of illicit funds from least developed to developed countries in the world. State parties must continue to commit to the timely return of illicit assets and ensure implementation of effective anti-money laundering measures by international financial centers. Nigeria further highlights the beneficial use of settlements and non-trial resolutions to ensure the disgorgement of illicit gains from corrupt acts. It calls on jurisdictions negotiating settlements to, in a timely manner, inform affected jurisdictions that a negotiation towards a settlement is taking place and proactively share information on concluded settlements. We are pleased that the UNGASS political declaration reiterates previous resolutions on settlements and urge states to fully cooperate in this regard. Mr. President, Nigeria therefore calls a multifaceted approach in addressing illicit financial flows as recommended by the high-level panel report on international financial accountability, transparency, and integrity for achieving the 2030 agenda. The report provides path to financial integrity for sustainable development, strongly showing how to redirect the resources
lost from illicit flows to finance implementation of the 2030 Agenda and the achievement of the SDGs. Nigeria further calls for the simplification of evidentiary requirements and other mutual legal assistance procedures to seize, confiscate, repatriate proceeds of corruption as appropriate to enhance international cooperation for timely recovery of returned assets. Mr. President, in concluding, let me reiterate that the fight against illicit financial flows is urgent and important in our collective efforts to address corruption. We remain committed to our efforts to track, investigate, prosecute corrupt individuals and entities and repatriate such funds and assets to their countries of origin. Nigeria looks forward to the full implementation of all the commitments expressed in the political declaration, particularly on asset recovery and return, to support the development, financing, as well as implementation of the Agenda 2030 for Sustainable Development. I thank you for your attention. Al presidente de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria por su declaración. Doy ahora la palabra al señor Adrianirina Erizala Eric, director general de la Oficina Independiente de Lucha contra la Corrupción de Madagascar. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom du Président de la République de Madagascar, Son Excellence Andrinirina Rajoelina, l'honneur m'est choix de remercier Monsieur le Président de l'Assemblée générale pour avoir convoqué cette session spéciale sur la corruption. 18 ans après Mérida, l'heure d'un bilan collectif a sonné. La corruption est-elle effectivement domptée? Les résultats provisoires des 2 cycles d'examen de la mise en œuvre de la Convention confirment plutôt l'ampleur de la crise générée par le phénomène. Au moment critique où la lutte anticorruption mondiale s'essouffle, les États partis à la Convention viennent d'esquisser, au profit de cette auguste Assemblée, une voie alternative, sous la forme d'une feuille de route dédiée à susciter le sursaut collectif. Madagascar se félicite de l'opportunité de cette déclaration politique pour corroborer son intention de réviser les modalités de sa lutte au regard des défis actuels. La profusion de la corruption dans notre pays incite en effet à des mesures innovantes et énergiques. Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, le Président de la République a ordonné la tolérance zéro. Une nouvelle approche de la lutte anticorruption a été par la suite adoptée, visant justement à vulgariser les moyens de sa prise en charge. Le mode opératoire faire-faire insuffle une appropriation plus active à la lutte dans ses 3 composantes, à savoir l'éducation, la prévention et la répression. En matière d'éducation, des efforts soutenus sont déployés pour inculquer le refus de la corruption dès le plus jeune âge, dans les programmes scolaires et à travers le réseautage des jeunes étudiants épris d'intégrité. La sensibilisation du grand public pour susciter plus d'adhésion associe les leaders d'opinion, les médias et la société civile. Une forte mobilisation de l'opinion autour des questions éthiques est constatée. Et les stigmatisations publiques des pratiques corruptives attestent la généralisation du rejet de ces dernières. La politique interne de lutte contre la corruption impose d'infuser les dispositions anticorruption dans tous les milieux, qu'ils soient publics ou privés. En effet, le mode opératoire faire-faire permet d'associer les principaux acteurs
afin d'endiguer les opportunités de corruption en interne. Pour ce faire, la cartographie des risques est incontournable. L'administration publique est privilégiée comme terrain d'application prioritaire de ce mécanisme. Tel est le cas du recrutement des hauts fonctionnaires, porte d'accès au pouvoir d'État et aux ressources publiques. Des démarches analogues sont actuellement diligentées dans le secteur privé. Elles consistent à prendre en charge les risques de corruption qui guettent en permanence l'interaction entre ces deux secteurs d'activité dans le processus de développement. Dans l'optique d'enraciner la probité et la redevabilité, les formalités administratives sont progressivement dématérialisées. À cet égard, la priorité est donnée aux activités de prestation de services sensibles à la vénalité. Un processus de gouvernance plus transparente et plus diligente est par ailleurs à l'œuvre via l'opérationnalisation d'un nouveau dispositif d'information et d'assistance des usagers. La qualité des données fournies par ce mécanisme interactif ainsi que son accessibilité pour le grand public sont très attendues. Les technologies numériques gagnent aussi du terrain dans l'application de la loi. La plateforme de dénonciation et de signalement en ligne est opérationnelle pour recevoir les doléances sous l'anonymat. Dans cette même lignée, la digitalisation des déclarations de patrimoine est envisagée en vue de leur exploitation systématique. Faisant suite aux recommandations émises en 2016, lors de son premier cycle d'examen, Madagascar a rénové son arsenal juridique dans le sens d'une plus grande fermeté. Cela étant, le droit actuellement en vigueur reste encore à compléter et à harmoniser pour être en phase avec les objectifs de la tolérance zéro et pour mieux réprimer l'impunité. Pièce jusque-là manquante du cadre juridique, un décret sur la restitution des avoirs issus de la corruption est en cours d'adoption pour assurer le succès de cette lutte. Soumis au second cycle d'examen cette année, Madagascar sera amené à parachever son système répressif. En attendant, l'optimisation des ressources de la procédure pénale existante est préconisée, à l'instar des peines infamantes prononcées à titre de peine principale pour dissuader davantage les délinquants récidivistes prompts à se dérober à la justice. Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'orée d'une nouvelle ère, la conjonction inattendue d'une double crise, le Covid-19 et la corruption, met en jeu la postérité de l'action anticorruption mondiale. Face à ce défi, le choix de l'ordre de bataille qui incombe à cette Assemblée est plus que jamais décisif. Conscient de l'impasse d'une action dispersée, Madagascar mesure bien l'importance de la déclaration politique approuvée par cette Assemblée. Compte tenu de sa portée, les dirigeants des États membres sont exhortés à œuvrer pour son effectivité. C'est dans cette optique que l'État malgache renouvelle ici solennellement son engagement ferme à y souscrire. De concert avec ses partenaires, Madagascar est disposé pour sa part à se donner le moyen requis par la relance collective de ce combat salutaire. Merci de votre aimable attention. Doy las gracias al director general de la Oficina Independiente de Lucha contra la Corrupción de Madagascar por su declaración. Doy ahora la palabra al señor Harib Al-Amimi, presidente de la entidad fiscalizadora superior y presidente de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de los Emiratos Árabes Unidos.
شكرا سيد الرئيس. أصحاب المعالي السيدات والسادة، إن آفة الفساد تعد واحدة من أخطر الجرائم التي لا يخلو منها أي بلد، وإن هذه الآفة قد انتشرت وامتدت حتى أصبحت جريمة دولية عابرة للحدود تسهم في زعزعة الاستقرار والسلم وتقويض حكم القانون وعرقلة مشاريع التنمية وتقليل الثقة بالحكومات وتغذية الإرهاب والتطرف، بما يهدد الأمن الدولي. علاوة على ذلك، لا شك بأن الفساد يضرب في جذور الحقوق الأساسية الثلاثة، وهي الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يدعونا جميعاً إلى النظر إليها بمزيد من القلق والوقوف على التحديات ومعالجتها بالشكل الذي يمكننا من القضاء عليها ومكافحتها بشكل أكفأ وأنجح. لقد تشرفت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك مساهمة منها لمشاركة الأسرة الدولية جهودها الحثيثة في سبيل مجابهة الفساد ومنع انتشاره وتحصين المجتمعات من آثاره المدمرة. يضاف إلى ذلك مساهمة بلادي في تقديم الدعم المادي بما يزيد عن 5 ملايين دولار إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تنفيذ إعلان أبو ظبي الصادر عن الدورة الثامنة للمؤتمر، مع تركيز خاص على تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مكافحة الفساد في القطاع العام. وامتداداً لهذه المساهمات، فقد حظيت أيضاً دولة الإمارات إلى جانب جمهورية بيرو بقيادة المفاوضات الدولية لعملية التحضير وتيسير المشاورات بين الدول الأطراف التي أثمرت هذا التوافق على مشروع الإعلان السياسي. ولا يفوتني أن أشيد بمضمون الإعلان السياسي وجودته وشموليته وتناوله لمختلف فصول ومواضيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعكسه لأبرز التحديات والثغرات مع إيجاده لأفضل الحلول، والذي نؤكد فيه على التزاماتنا وبما يحقق هدفنا الأسمى بالتنفيذ الفاعل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معرباً في ذات الوقت عن تقديري واحترامي لجميع الدول الأطراف وإلى جميع أصحاب المصلحة بمن فيهم منظمات المجتمع المدني على مشاركاتهم القيمة ومداولاتهم المثمرة، والتي كان لها بالغ الأثر في مستوى جودة محتوى الإعلان السياسي. كما أود أن أعبر عن شكري وامتناني لجميع الدول الأطراف على دعمها ومساهمتها الثرية بشأن مقترحات وفد بلادي فيما يتعلق بتعزيز الدور المحوري للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في منع ومكافحة الفساد، بما يتوافق مع مبادئ إعلان أبو ظبي، وعلى تعزيز تدابير ومنع مكافحة الفساد في أوقات الأزمات والطوارئ وبعد التعافي منها. فإننا نتطلع إلى أن يسهم هذا الإعلان في ترسيخ جهودنا وتعاوننا في منع ومكافحة الفساد ويحقق جميع تطلعاتنا المستقبلية. ختاماً سيد الرئيس، تولي حكومة بلادي بالغ الأهمية لتعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون من خلال مكافحة الفساد، وسنعمل على تعزيز تلك الجهود على الصعيد الوطني، وسنسعى على الصعيد الدولي للتحرك بمزيد من الفعالية للتصدي لكافة أشكال الفساد مع شركائنا الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على مجتمعات آمنة ومستقرة. شكرا. Doy las gracias al presidente de la entidad fiscalizadora superior
y presidente de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de los Emiratos Árabes Unidos, por su declaración. Doy ahora la palabra a la distinguida representante de Kirguistán para que presente una declaración del oficial de alto nivel. Mr. President, I have the honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Mr. Abay Moldokhmatov, Deputy Attorney General of the Kyrgyz Republic. I thank you. Уважаемый председатель, уважаемые участники конференции, позвольте от имени делегации Кыргызской Республики поприветствовать всех присутствующих на 32-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции. К сожалению, ввиду ограничений, введенных из-за пандемии, мы не можем принять активное участие в уникальном в своем роде мероприятии. Выражаем надежду, что подобный формат проведения не станет прецедентом для последующих мероприятий по линии борьбы с коррупцией, где очное участие должно быть приоритизировано. Кыргызская республика признает и поддерживает центральную координирующую роль ООН в сфере борьбы с коррупцией на основе всеобъемлющей и универсальной конвенции ООН против коррупции, которую Кыргызстан ратифицировал в 2005 году. Борьба с последствиями коррупции в страновом и международных масштабах представляет собой сложную, но первостепенную задачу, которая должна осуществляться с особым акцентом на превентивные меры. Предотвращение коррупции является приоритетом и одним из главных направлений государственной политики Кыргызской Республики. Генеральная прокуратура в рамках выполнения рекомендаций Управления по наркотикам и преступности ООН обеспечила успешное проведение нескольких циклов обзора хода осуществления конвенции. В настоящее время мы участвуем в обзорных механизмах с Антигуа-Барбудой в отношении Кувейта, и сама Кыргызская Республика обозревается Японией и государством Сан-Томе и Принсипи. Помимо этого, Кыргызстан активно продолжает участвовать в деятельности других международных антикоррупционных организаций, в том числе ОСР, и изучается возможность присоединения ГРЕКО. Стремление быть полноценным участником международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Кыргызстаном принимается активное участие в имплементации важных международных обязательств в рамках группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, группы Эгмонт и иных международных организаций. Однако с развитием пандемии COVID-19 существенно изменилась привычная форма международного сотрудничества и транснациональных отношений. Проведя анализ влияния COVID-19, была выявлена необходимость внесения корректировок в оперативное сотрудничество в рамках конвенции. В ходе конференции сторон конвенции в феврале текущего года делегация Кыргызской Республики внесла предложение о необходимости создания защищенного канала связи по оперативному обмену информацией, в том числе по отправке, пересылке и получению запросов об оказании взаимно-правовой помощи по уголовным делам, которое нашло свое отражение в политической декларации. Мы приветствуем принятие политической декларации, которая станет концептуальным и рабочим документом, своего рода дорожной картой для улучшения работы государств-участников по борьбе с коррупцией. Хотелось бы отметить, что в текущем году в Кыргызской Республике состоялись выборы президента страны и в местные представительные органы власти, которые были квалифицированы международными организациями-наблюдателями как действительно свободные, честные, прозрачные, демократичные выборы. В результате всенародного голосования в апреле текущего года была принята новая конституция, которая стала следствием развития общественно-политических процессов в стране. В стране ведется активная и непримиримая борьба с коррупцией в любых ее проявлениях. Впервые в истории страны начались уголовное преследование высших должностных лиц за коррупционные деяния. Противодействие любым коррупционным проявлениям нашло свое отражение в национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы. Утверждена новая государственная стратегия по противодействию коррупции и ликвидации ее причин в Кыргызской Республике на 2021-2024 годы. Вместе с тем, уделяется особое внимание вопросам предотвращения коррупции в условиях пандемии, в частности в области расходования средств в интересах восстановления экономики, в том числе недопустимости взяточничества и спекуляции. В завершении позвольте выразить готовность Кыргызской Республики в реализации равноправного антикоррупционного сотрудничества в поддержку верховенства права. Благодарю за внимание.
Deseo agradecer al fiscal general adjunto de Kirguistán por su intervención. Doy ahora la palabra a la distinguida representante de Eslovenia para que presente una declaración del oficial de alto nivel. President, I have the honor to introduce pre-recorded statement of Dr. Robert Szumi, Chief Commissioner of the Commission for the Prevention of Corruption of Republic of Slovenia. Thank you. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the Republic of Slovenia, I wish to express my gratitude to this forum and the efforts of all those who facilitated consensus on the political declaration which emphasizes our common commitment to effectively fight corruption. We strongly believe that this special session represents a great opportunity to strengthen the implementation of the Convention Against Corruption and the use of its review mechanism and other established tools. We support maintaining balance between prevention of corruption and its criminalization. Only equal consideration of both sides of the spectrum can ensure that long-lasting results are achieved. We live in challenging times with the COVID-19 pandemic and exponential technological progress drastically affecting the way we approach corruption. Constant changes of modalities of corruption and related forms of crime demand an innovative approach in order to guarantee a high level of transparency of activities through the use of digitalization and IT tools, online registers like the Beneficial Ownership Register, open data portals, public procurement portals, and state budget oversight. As a priority, the staff of supervisory institutions that have a mandate in fighting corruption must be provided with the necessary training to be able to detect and investigate corruption through the use of information technology and online resources. I am pleased to inform you that all those concepts have already been successfully brought into practice in Slovenia. We rank at the top in terms of openness of public sector data. The National Open Data Portal serves as a single point for publishing open data for the entire public sector, including government documents and data of the National Statistical Office. The data is to a large extent accessible in a machine-readable format that enables researchers, journalists, and entrepreneurs to produce new analyses, applications, and visualizations. The Commission for the Prevention of Corruption developed an online application called ERAR, which provides the general public with a user-friendly access to information on business transactions of all public sector bodies and has been for nearly 10 years one of the most prominent public databases in Slovenia. The application also matches financial transactions to company records from the business register, thus providing a further insight into links between the public and private sphere. Recently, the application was updated with information on tax debtors, lobbying contacts, and information on the restriction of business activities. This way, ERAR presents an indispensable tool for strengthening the rule of law, integrity and transparency, and raises the awarenesses of corruption risk and conflict of interest. Last but not least, we support the inclusion of civil society in anti-corruption programs. Dealing with corruption is always a joint effort, and civil society can provide valuable insight and help combat corruption in a comprehensive manner. Ladies and gentlemen, the world is changing fast, and I firmly believe that the implementation of universal conventions, such as Convention Against Corruption, can lead the way to a better future. The consensually agreed UNGASS political declaration is a strong reminder of that. I wish all participants a productive exchange of views and experiences
and a successful outcome of the General Assembly. Deseo agradecer al jefe de la Comisión de Prevención de la Corrupción de Eslovenia por su intervención. Doy ahora la palabra al señor Oleksandr Novikov, jefe del Organismo Nacional de Prevención de la Corrupción de Ucrania. Mr. President, ladies and gentlemen, it is my honor to represent Ukraine at the special session of the General Assembly against corruption. Ukraine welcomes the adoption of the political declaration which reconfirms our full commitment to effectively prevent and counter corruption. A transnational phenomenon that, as COVID-19 pandemic, affects our country's economies and well-being, undermines development and security all over the world. And today we have not one but two wars in Ukraine. Along with the threat from Russian troops, Ukraine is in an active fight against corrupt officials, a fight for the democratic values, for a sustainable democratic future. The sources of both of these wars are deeply nurtured in our Soviet past. Therefore, in both of them, we can win only with modern and progressive weaponries. Among these weaponries, we see advanced digital tools, strong anti-corruption institutions, and better policy decisions. As for digital tools, Ukraine the last 7 years has become one of the world's leaders in development of anti-corruption IT solutions. We have reimagined the state procurement by introducing an electronic system, Prozoro. Today, Ukrainians can see information about every item of government procures. Thanks to its innovative approach, for the last 5 years, Prozoro allowed saving more than $6 billion that previously nourished corruption. It is impossible to bribe a computer. That is why Ukraine's Ministry of Digitalization brings in new technologies to administrative services sector. Ukraine has become the first world's nation to introduce the digital passport that has the same legal power as the paper one. And in three years, we plan to make 100% of public services available online. This will allow to significantly decrease the opportunities for corruption spread. Along with that, Ukraine is the first country to join the Global Register for Beneficial Owners, developing the most advanced financial disclosure system. As of today, the National Agency on Corruption Prevention, ILEAD, has the most extensive big data on assets of public officials, which is the Register of Declarations. Open to the public, the register receives more than 800,000 of e-declarations of public officials every year. Moreover, all the declarations of the public officials are verified automatically by a special control system. This IT system automatically compares the data in the declarations with the information of 14 other state registers. Therefore, it is impossible for the public officials to submit false data without an ACP noticing. The development of these instruments would not be possible without a broad technical and expert support from the United Nations Development Programme that continues to be a reliable partner. Preserving and ensuring the proper functioning of this and other corruption prevention mechanisms remains among the key priorities of our agency. Along with other anti-corruption institutions, the NACP represents a strong and effective system. Despite constant attack like the one we experienced from our constitutional court last year, Ukraine anti-corruption bodies continue to act with integrity and in a result-oriented way. Thanks to the National Anti-Corruption Bureau work, Ukraine has seen the detention of high-ranking officials for the first time in its history. Among them are members of parliament, judges, senior management of state enterprises, and the head of the tax office. The NABU has boosted Ukraine's international cooperation by conducting successful joint anti-corruption operation along with its peers in Poland and the USA. With the new anti-corruption court established less than 2 years ago, we expect to see decent punishment for these officials in close terms. At the same time, we continue to advance our anti-corruption policy and practice strictly following the UN Convention Against Corruption. Last year, our agency engaged more than 100 stakeholders in the development of the National Anti-Corruption Strategy.
Among these stakeholders are civil society groups, international organizations, and business. After the strategy is adopted by Parliament, it will significantly contribute to Ukraine's potential. The strategy will provide a clear guidance for judicial and law enforcement reform, a better business environment, and a corruption-free defense sector. Finally, to put all our anti-corruption arsenal to the best use, we suggest boosting international cooperation based on anti-corruption IT solutions. Our anti-corruption digital tools continue to receive global recognition. Therefore, we are eager to share these practices with our international partners. To make this happen, Ukraine remains open to a broader discussion on the digital anti-corruption best practices, both within UN and the regional level. Today, Ukraine counters 2 ongoing wars, including the foreign aggression. Thus, my country particularly values the international support and cooperation aimed at restoring the rules-based order and achieving the 2030 Sustainable Development Goals. Thank you. Doy las gracias al jefe del Organismo Nacional de Prevención de la Corrupción de Ucrania por su declaración. Doy ahora la palabra al distinguido representante de la República Dominicana para que presente una declaración de la oficial de alto nivel. Muchas gracias, señor presidente, embajador Néstor Popolicio. Es para mí un honor presentar la declaración pregrabada de la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental de la República Dominicana, en esta Asamblea General y en su sesión especial para prevenir y combatir la corrupción y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Muchas gracias. Al saludar a Volker Maskir, presidente de la Asamblea General, saludamos a los Estados miembros y representantes de las delegaciones. Es notoria que mientras luchamos por la recuperación que nos impone la pandemia del COVID-19, los Estados estemos convocando hoy para garantizar la inversión eficaz y eficiente de nuestros recursos y combatir el flagelo de la corrupción y hacerlo de forma integral, creando instituciones sólidas, promoviendo la integridad, la responsabilidad y las medidas necesarias para prevenir y combatir la corrupción. El gobierno del presidente Luis Abinader está comprometido con la transformación del sector público, con miras a garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas. Al designar la Procuraduría General en agosto del año pasado, se tomó en cuenta los criterios de independencia política y funcional efectiva y podemos asegurar que en la República Dominicana el Poder Ejecutivo ni ningún otro poder del Estado se involucra con las decisiones y políticas de persecución de este órgano. Como resultado de esta independencia han sido procesados e investigados funcionarios de las pasadas y presentes gestión, de todos los partidos políticos, sin distinción ni privilegio alguno. Para evitar la sustracción de los fondos públicos, se ha creado mediante el decreto 695-20 el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público. En cuanto a la recuperación de los activos, cursa después de muchos años de espera en el Congreso Nacional el proyecto de ley de extinción de dominio, que busca el decomiso de patrimonio con orígenes ilícitos para reincorporarlo al erario público. Con el decreto 2221 del Poder Ejecutivo, conformó un equipo de abogados que representa al Estado en las acciones y procesos para la recuperación del patrimonio distraído de las arcas públicas. Convencidos de la importancia del ejercicio del derecho a la información y la integración del ciudadano para fiscalizar, controlar y mejorar las políticas públicas, el gobierno dominicano creó el portal único de transparencia que detalla salarios públicos, pagos a contratistas y ejecución presupuestaria, y puso en marcha políticas de transparencia para los portales gubernamentales e impulsando la interoperabilidad de los sistemas para hacerla precisa, oportuna, veraz, completa y confiable. En el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se puso en marcha por primera vez un programa de educación ética exigible a todos los funcionarios públicos, introduciendo la conducta ética de los servidores públicos.
Esta es la primera vez que comparecemos en nombre de la República Dominicana bajo la presidencia del ciudadano Luis Abinader y ratificamos que este compromiso de transparencia, ética y lucha contra la corrupción que es del pueblo dominicano es el mismo que la República Dominicana suscribió en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Muchas gracias. Deseo agradecer a la Directora General de Ética Gubernamental de la República Dominicana por su intervención. Hemos escuchado la última intervención de esta sesión. Escucharemos las demás intervenciones esta tarde a las 15 horas en este mismo salón. Antes de levantar la sesión, ruego a las delegaciones que mantengan el distanciamiento físico al abandonar la sala. Muchas gracias por su cooperación. Se levanta la sesión. Okay. Thank you very much. No, thanks a lot.